జీవితం వల్ల నాన్నగారు స్టోరీ చెప్తారు. అలాంటి 80% వింటారు. అదొకటి కొన్ని అడిగి ఉంటాయి. నేను ఎన్నోసార్లు విన్నాను. వింటా ఉంటే నమ్ముతుంది. నేను ఆల్రెడీ విన్నాను. అదే నాలా అనుభవం చక్కగా అడిగిన మనకి ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. గత 30 years నుంచి ప్రభు ప్రాక్టీస్లో ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ బ్యాగ్ మనం కొద్దిసేపు నోయాలంటే మన పని అయిపోతుంది. ఏం చేస్తారా బయట తీసుకొని ఇలా ఒప్పుకొని పోవాలి. బరువు బియ్యం బస్తాలు ఉంటారు అనుకుంటా అవసరం తీసుకొని వెళ్తాం. వెళ్తాం 64 days బరువు చేస్తాం. 64 kgs అంటే 2 బస్తాలు రఫ్గా చెప్పిన తక్కువే అయితే చిన్నవి 50 అంటే 2.5 బస్తాలు ఎంత బరువు తీసుకొని వెళ్తారు. సో ప్రభు శ్రద్ధగా ఉంటాం. చాలా గ్రామం చేస్తాం. తర్వాత చక్కగా తీసుకున్నాం. తీర్థం కూడా ఇస్తారు. సో ఆ తీర్థం తీసుకొని క్లాసెస్ తర్వాత తీసుకున్నాం. చిరు ప్రభు చెప్పినప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాను. లాస్ట్ కొన్ని నిమిషాలు మళ్ళీ నేను చెప్తాను. ఒకసారి ప్రభుజీకి ధన్యవాదాలు వెల్కమ్ చేద్దాం. గట్టిగా హరే కృష్ణ మంత్రంలో హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ క్లాస్ అయిపోయినాక గట్టిగా మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ to share them. The mic over to you. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're going to read from the verse from Bhagavad Gita, Steve, chapter 4, text number 11. So, Bhagavad Gita, 4వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకం నుంచి ఫస్ట్ కొంచెం నేర్చుకుందాం. Ye yatamam prapadyante. Ye yatamam prapadyante. Tam sataiva bhajamiham. Tam sataiva bhajamiham. Mama vartman vartante. Manusyaha pata sarvasaha. Manusyaha pata sarvasaha. Ye yatamam prapadyante. Ye yatamam prapadyante. Tam sataiva bhajami aham. Tam sataiva bhajamyaham. Mama vartman vartante. Mama vartman vartante. Manusyaha pata sarvasaha. Manusyaha pata sarvasaha. Ye yatamam prapadyante. Ye yatamam prapadyante. Tam sataiva bhajami aham. Tam sataiva bhajamyaham. Mama vartman vartante. Mama vartman vartante. Manusyaha pata sarvasaha. Manusyaha pata sarvasaha. So we read the translation. As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects. O son of Prita. You can translate in Tamil? No, Telugu. You hear it? Yeah, the text. Only translate. Huh? Only translate. Yeah. And then. సో ఏ విధంగా నాకు శరణాగతి పొందుతారో ఆ విధంగానే నేను వారికి ప్రతిస్పందన చేస్తాను. So we can understand here in this verse that Krishna is telling us how he deals to everyone. How he deals? He deals. He's dealing to everyone. ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఏ విధంగా మన శరణాగతికి భగవంతుడు ప్రతిస్పందిస్తారో చెప్తున్నారు. As he said, as all surrender unto me, I reward them accordingly. So means it depends on the level of our surrender, then he rewards them according to that surrender. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్పినట్లుగా ఏ స్థాయిలోనైతే శరణాగతి పొందుతారో అదే స్థాయిలో నేను ప్రతిస్పందన తీస్తాను. శరణాగతి రేషియో పెడతాడు. As Krishna said in Bhagavad Gita, he wants full surrender, 100% surrender. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్లు కృష్ణుడు ఏమైనా యాక్చువల్ గా ఫైనల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఫుల్ సరెండర్, సంపూర్ణ శరణాగతి. Yes, sarva dharmam paritraja mam ekam saranam vraja aham tum sarvabhavedu moksha masacha. Surrender unto me fully and I will take care of you. Do not fear.
సో సంపూర్ణంగా శ్లోకం చెప్పారు కదా, సర్వధర్మాత్మక మీరు సంపూర్ణంగా శరణాగతి పొందారనుకోండి, అన్ని పాపాల నుంచి నేను బయటపడేస్తాను, భయపడకండి. There's so many examples of this devotee who are 100% full surrender to Krishna, like Prahlad Maharaj. ఎంతో మంది భక్తులు ఉన్నారు. ఉదాహరణకి ప్రహ్లాదు 100% శరణాగతి పొందిన వాళ్ళు. Nothing happens to him. Even they throw him in the mountain, nothing happens. సో అతనికి ఏమీ కాలేదు. ఈవెన్ పైనుంచి ఏమి పర్వతం నుంచి పడేస్తే ఏం కాలేదు. Even he is put on the assembly of snakes. The snakes chant Hare Krishna rather than biting him. ఈవెన్ పాముల మధ్యలో పడేసినా కానీ పుట్టడానికంటే బదులు డాన్స్ చేయడం పెట్టాడు. There's so many examples. Young, what they call Prahlad Maharaj, just only 5 years old, like these children. ప్రహ్లాదుడు 5 సంవత్సరాల బాబు, పిల్లల్లాగా. Dhruva Maharaj also the same age. ధ్రువ మహారాజ్ కూడా 5 సంవత్సరాలు, Young boys. But they are fully surrendered to Krishna. వాళ్ళు మరి సంపూర్ణంగా భగవంతుడి కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందారు. And because of that full surrender, Krishna reciprocates 100%. సో అలా పూర్తిగా శరణాగతి పొందడం వల్ల కృష్ణుడు కూడా సంపూర్ణంగా ప్రతిస్పందన చేశారు. So, when we come to Krishna consciousness, and then most especially in Kali Yuga, the chanting of Hare Krishna Mahamantra is actually the recommended process. సో కలియుగంలో ఈ హరే కృష్ణ కృష్ణ మంత్రము ముఖ్యంగా రికమెండేషన్ చేశారు. It is said that the means to surrender to Krishna in the age of Kali is by chanting Hare Krishna. సో ఈ కలియుగంలో కృష్ణునికి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పడం ద్వారా మనం భగవంతుడి శరణాగతి పొందవచ్చు. By the surrender, attitude of surrender towards the chanting, then Krishna will give you a lot of services and reciprocate to that services. భక్తుడు శరణాగతి పొందిన పద్ధతిని బట్టి, స్థాయిని బట్టి కృష్ణుడు అతనికి సేవలు ఇస్తాడు. So anyway, the point here is that as we give in to Krishna, Krishna reciprocates to what we do. సో మొత్తానికి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఏ విధంగా మనము శరణాగతి పొందుతామో ఆ విధంగా భగవంతుడు ప్రతిస్పందన. Anything, actually, Krishna said, "Bhavadi aham vidya pradapita." He is the father of all living entities. కృష్ణుడు భగవంతులో చెప్తున్నాడు, అహం బీజం ప్రధాపిత. కృష్ణుడు అందరికీ కూడా మూలం, తండ్రి, నిజం ఇచ్చినవాడు. He is the father of even the plants, even the animals, even the different different religious groups like the Muslims, the Christians. He is the father of all. కృష్ణుడు జస్ట్ మనకే తండ్రి కాదు, చెట్లకి, పక్షులకి, అన్ని రకాల మతాలు, ఈ మతం ఆ మతం అనేది అందరికీ కూడా మూలము, తండ్రి ఆయన. Because we have to understand that there is only one God. మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అక్కడ ఉన్నది ఒకటి ఒక గాడ్. And he has a lot of names because he has unlimited qualities. భగవంతుడికి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే అనంతమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి స్వామికి చెట్టు. And here my point is that even we are Christian, we are Buddhist, we are Muslim, if we are surrendered towards God, then God reciprocating to that surrender. భగవంతుడిని కావచ్చు, క్రిస్టియన్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందితే భగవంతుడు ప్రతిస్పందిస్తా చేస్తారు. Now I'm going to tell some of the stories, some stories wherein to support this verse itself. నేను కొన్ని స్టోరీస్ నేను చెప్తాను దీనికి ప్రతిస్పందనగా సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది. Few years back I was in Fiji. I was invited there for service for kirtan and also designing the temple. కొన్ని సంవత్సరాల ప్రకారం I was invited to come to Fiji Island to design temple and to do kirtan in class. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నన్ను ఫిజీ టెంపుల్ కి ఆహ్వానం చేశారు కీర్తన చేయమని. Anyway, more especially the designing of the temple because they're going to have a new temple. ముఖ్యంగా ప్రత్యేకంగా ఎందుకు పిలిచారు అంటే ఆ యొక్క కొత్త టెంపుల్ కి కొంచెం డిజైన్ కోసం పిలిచారు. So usually every afternoon I pluck flowers for my deities for the next day. సో నేను జనరల్ గా ఏం చేస్తానంటే ఫ్లవర్స్ తెంపుతాను నెక్స్ట్ రోజు కోసం ముందే తెంపేస్తాను. Whatever available to that place, I pluck all the different colors of flowers and offer to Krishna. ఆ రోజు ఏది దొరికితే అవన్నీ తెంపేస్తాను. So one time I was actually crossing the bridge, this bridge there, and then there's one man who was big, very big person. ఒకసారి బ్రిడ్జ్ ఉంది, ఒకసారి ఆ బ్రిడ్జ్ దాటాలి, ఒకసారి బ్రిడ్జ్ దాటుతుంటే ఒక ఆయన పెద్దగా ఉన్నాడు, ఒక ఆయన కనిపించాడు. Of course, it's natural. I smiled to them and then nodded my head, and then he said, "Bula, Bula." This is actually the way. Bula means hello. How are you? ఓకే, వాళ్ళ భాషలో చెప్పాను. నేను నాకు సహజంగా ఒక అలవాటు ఏంటంటే ఎవరైనా కనబడితే నవ్విస్తాను. సో అతను హలో అని అన్నాడు వాళ్ళ భాషలో, బులా. So everyone will say Bula. అందరూ బులా బులా హలో. So and I said, "Okay, Hare Krishna." I said. నేను హరే కృష్ణ అని చెప్పాను.
So then, and then he told me, I saw you walking somewhere. He said, Yeah, he told me. అతను చెప్పాను నేను ఎక్కడ చూసాను అని అన్నాడు. Actually, I want to talk to you, but I'm a little bit hesitant. యాక్చువల్ గా నాకు మాట్లాడాను ఇంకా నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను నీతో. But I think you are very friendly, he told me. బట్ నేను నాకు అనిపిస్తుంది నువ్వు చాలా ఫ్రెండ్లీ స్నేహితుడుగా ఉండేది. Yes, yes, we are brothers and sisters. We are all sons of the Lord. yes నేను చెప్పాను అవును yes మనందరం భగవంతుడి యొక్క పుత్రులం మనందరం. And he said, yes, yes. Actually, I am a pastor, he said. He's a pastor. ఆయన అన్నాడు yes yes అవును నేను నీ పాస్టర్ని అని. And at the same time, he is a coach of rugby, football team. పాస్టర్ అలాగే అతను ఈ బాల్ కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చే కోచ్ అట. And then he said, hey, are you the one who's staying in that palace over there on top of the hill? Actually, the temple there is on top of the hill. It's golden. Yes, I said, we're staying there. Yes, I think all of you must be very rich. rich people. I said, our boss is rich, but we are only serving. Is it only for Indians? No, it's for everyone. Actually, this place is created for everyone, most especially you. And he said, can I come there? Yes, you can come tomorrow if you want. Okay, I'll come morning time. So the next day he came. Next day వచ్చాడు. Around 9 o'clock. Morning 9 o'clock. So then I received him. And then I bring him to my room. And then somewhere other, okay, this is my room. I said, okay, why don't you take your some food? So I offer him prasadam. And he's eating. And then somewhere other, I feel that you are my brother. You said? He said. Yes, actually, I am your brother. If you are my brother, can I tell you one of my very deepest desire? So you were eating here, and my DT is just here on the table, just next to my DTs. You are eating? We are eating prasadam, and my DT is just here. Oh, in front of the DT. Yes. You know, brother, I am a pastor, but I want to practice my, singing and my skills on piano, but I don't have money. So. He's saying. Yeah, he's saying. I said, okay, you can tell more. Actually, I saw piano is Casio, he said. Is around $400, he said. Wait, brother, I'm not asking you to buy for me. I'm just telling it, he said. He's asking? Not for me. No, he just said, I'm not asking you, but I'm just telling you. Okay, and then I look on my reviews. More especially Jagannath. Immediately I will look on Jagannath. So then I brought him up to the temple. And then he saw all the gold lifted altars and beautiful altar. He was so stunning. He said, you must be very rich. And then, yes, I said, yes. So then, after that, he bid farewell. He said, brother, I have to go because I need to, meet all my friends, to coach them on rugby. Next day, he called me back. He was very excited. He was very excited. He said, brother. What? I said,
ఏమైంది అది కూడా చెప్పాలి అడిగాను. Actually, I want to come to you and see you because something, miracle happened after I met you. He said. నాకు చెప్పాలని ఉంది, నేను కలిసిన తర్వాత నాకు మిరాకిల్ కలిగింది, చెప్పాలని అడిగాను. After the gate of your temple, when I come out, there's one guy approached me. సో నేను ఆ గేట్ దాటగానే ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరికి వచ్చాడు. He said, "What you want? If you have problem, what you want? Tell me." అది అన్నాడు, నీకేంటి ప్రాబ్లమ్ నాకు చెప్పాను. And then this my friend, tell, who are you? Who are you? No need for you to ask who I am. What is your problem? సో దట్ న్యూ పర్సన్ అన్నాడు. Yes. నువ్వు ఎవరు, నువ్వు నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు, ఏం ప్రాబ్లం అని అడిగాడు. So then, actually, what's inside my mind is the piano, the organ. I want to buy it. He said, "How much is it?" సో ఆ పియానో కొనాలని అనిపించింది అని చెప్పాడట. ఎంత అని అడిగాడు అతను. $400. $400 అవుతుందని చెప్పాడు. And then that man, he opened his wallet, he took $400, gave to me. ఆ మనిషి అంట $400 తీసి డబ్బులు ఇచ్చేసాడు. He was shocked. అని షాక్ అయిపోయాడు. And suddenly this man walked away. అతను ఇచ్చేసి ఎప్పుడే అయిపోయాడు. He cannot believe what's happening. Somebody gave him $400. He doesn't know who that person. సడన్ గా అది చేసి కూడా అతను కూడా నమ్మలేకపోతే ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. Brother, I'm calling you now because I bought already the Casio and I want you to come here and see it. బ్రదర్, నేను ఆల్రెడీ ఆ డబ్బులు కొనేసాను, అక్కడ చూపించాలని ఉంది, ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాను. Then I went there. అప్పుడు వెళ్ళాను. And he cooks for me, vegetarian and everything. అతను నా కోసం వెజిటేరియన్ ఫుడ్ కుక్ చేశాడు. Brother, so many years I am actually praying for this, and today, yesterday itself, it was fulfilled. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అనుకుంటున్నాను ఆ కోరుకున్నప్పుడు నిన్న తీరింది. So that person is still, we are friends. సో అతను ఇప్పటికీ నాకు మంచి ఫ్రెండ్. He is very favorable to Hare Krishna. అతను హరే కృష్ణకి మంచి. And I advise him to be a pastor. Yeah. సో నేను అతనికి పాస్టర్ గా ఉంటున్నట్టు Be a better pastor. So that is one story that is in Fiji, and the other story also in Fiji. ఇంకొక స్టోరీ కూడా ఉంది. ఇంకొక స్టోరీ, I went to a village which is full village also, very full. ఒక ఫుడ్ విలేజ్. Yes, very full. పూర్ ఒక విలేజ్ వెళ్ళాను. అది ఇక్కడ అంతా పూర్ అంటే ధనం ఉండదు. Their houses are actually collapsing already. అక్కడ ఇళ్ళన్నీ కూలిపోతూ ఉంటాయి. So rather I asked some flowers to that man. అక్కడ కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. I said, "Bula, Hare Krishna, can I ask some flowers from your garden?" నేను అన్నాను, హులా అని చెప్పి నేను పూలు తీసుకోవచ్చని అడిగాను. And then he was very excited. It's not only flowers he gave, he also plucked fruits from his garden. He gave me. అతను ఫ్లవర్స్ తో పాటు ఫ్రూట్స్ కూడా రెండు ఇచ్చేసాడు. He said, "I am poor, but my heart is so big to give to all for God." అతను చెప్పాడు, నేను పూర్, ధనం లేక నా దగ్గర లేకపోవచ్చు, కానీ నా హృదయం చాలా ధనవంతుడు, రిచ్ పర్సన్ నేను. I'm so poor. You see my house, no roof. No roof. నేను చూసాను అక్కడ అసలు ఇంటి పైన రూఫ్ కూడా లేదు. And all what they call the wood which is constructed the house already collapsing because of termites. అక్కడ అంతా కొలాప్స్ అయిపోతుందట, ఏమీ లేదు వాళ్ళ దగ్గర. And then I said, "Thank you very much for your flowers. For sure the Lord will reciprocate it." నేను చెప్పాను, థాంక్యూ, చాలా ధన్యవాదాలు, నీకు భగవంతుడు చాలా చూస్తాడు. And then he asked me, "Where you live?" This is first time I see like you. He asked you? Yeah. Yes. First time I'm seeing like you. Where you live? Yeah, నేను ఫస్ట్ టైం నేను ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్తున్నాను, ఎక్కడ ఉంటారు మీరు అని అడిగాను. I said, the palace on top of mountain, I live there. అక్కడ మౌంటైన్ మీద ఒక ప్యాలెస్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఉంటానని చెప్పాను. Tomorrow I want to see you. I said, "You come there." నేను చెప్పాను, రేపు నేను చూడాలనుకుంటే నువ్వు అక్కడికి రావాలి అని అడిగాను. So he comes also. అతను వచ్చేసాడు. Have darshan. దర్శనం తీసుకున్నాడు. Have prasadam. ప్రసాదం తీసుకున్నాడు. And then he told me, "Brother, thank you so much." And I said, "Thank you very much also for your flowers." He said, "You come to my house. This is also your house. You can pluck whatever you want there." He said. నేను చెప్పాడు, నన్ను పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. నేను చెప్పాను, వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు, మా ఇంటికి రమ్మని చెప్పాడు, ఆహ్వానించాడు. So that is Saturday, and Saturday morning, and Saturday there is an announcement of one hardware giving away all his stocks. What do you call it? All his stocks to anyone who actually wanted. What is that? Hardware.
somebody is giving Yes, somebody is for giving. house construction. Yes, yes. సో Roofing. తర్వాత సండే ఒక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిందట, ఇంటికి ఆయన కావాల్సినవన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ సంబంధించినవన్నీ ఇస్తామని అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిందట. So then he got that news that somebody is giving roof, somebody is giving for construction. So he went there. కొంతమంది రూఫ్ కి స్పాన్సర్ చేస్తారని, కొంతమంది దానికి ఇస్తారని, అవన్నీ న్యూస్ వచ్చాయట. హ్యాపీగా ఉన్నాయి. So he got a lot of stocks. A lot of stocks. అతనికి చాలా చాలా స్టాక్స్ వచ్చినాయంట. And then Sunday he called me. నాకు ఆదివారం నాకు కాల్ చేశాడు. He said, "Brother, I'm so poor, but I don't know why. This is, my house is already collapsing, and suddenly one hardware is giving, all this, like, materials for roofing and." సో అది కూలడానికి సిద్ధంగా ఉంది. సడన్ గా వీళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి రూఫ్ మెటీరియల్ అవన్నీ ఇచ్చేసరికి నాకు చాలా ఉన్నాయి. I said, "The Lord reciprocate to the pure heart." సో నేను చెప్పాను, నువ్వు మంచి మనసుతో పుష్పాలు అవన్నీ ఇచ్చావు కదా, నీకు భగవంతుడు ప్రతిస్పందించారు. The Lord reciprocate to the degree of your service and devotion. భగవంతుడు నీ హృదయంలో ఉన్న ప్రేమకి నువ్వు ఏ విధంగా అయితే సేవ చేస్తావో దానికి ప్రతిస్పందన చేస్తావు. That guy, when I met him, he's crying. He's crying. అప్పుడు అతను ఏడుస్తున్నాడు. Their heart is touched. They are Christians. అతని హృదయాన్ని టచ్ చేయాలి, భగవంతుడు టచ్ చేశాడు. So this is another example how the Lord is the Father of all and reciprocates to everyone. సో ఇది ఈ విధంగా మనం ఒక ఉదాహరణ తీసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి ప్రేమకు ప్రతిస్పందన చేస్తారు. I just make one list of one in Philippines. This is in Philippines. ఇంకొకటి చెప్తాను, అది ఫిలిప్పీన్స్ లో నెక్స్ట్ తర్వాత. There is one student of a Christian what do you call Christian group. అక్కడ ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, క్రిస్టియన్ గ్రూప్ సంబంధించిన ఒక స్టూడెంట్. He wants to become a priest. అతను ప్రీస్ట్ కావాలని పూజారి. And he will be ordained as a priest in the few months. Will be ordained as priest. Okay. అతన్ని కొన్ని రోజుల్లో అతన్ని పూజారిగా నియమించబడతాడు. So we went on an interfaith program. అక్కడికి ఎక్కిందండి ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను వెళ్ళాను. And then somewhere or other, we are in the queue for the food. మేము క్యూలో ఉన్నాం భోజనం కోసం. And then I asked the one devotee, "Can you check the food if it is okay for us?" ఒక డివోటీని అడిగాను, అక్కడ కొంచెం ఆ ఫుడ్ చెక్ చేస్తావా, అది నేను తినొచ్చా, తినగలిగేది. Then the devotee said, "Prabhuji, even the vegetables are contaminated. We cannot eat anything." What is that utensils contaminated? Huh? What is that contaminated? The food. The vegetables. కంటామినేట్ అయిపోయింది, పప్పు తీసుకునే విధంగా లేదని చెప్పాను. So we are in the queue, and then suddenly we are all vacated. All Hare Krishna monks vacated. And this boy asked, "Where are you going? Where are all you going?" I said, "We cannot eat the food." Why? Why you cannot eat the food? Because we are vegetarian. Really? You are vegetarian? Yeah, we don't eat meat, fish, and eggs. Wow, that's interesting. I said, I never met people like this before. Can I come to your place, your church? Okay, then I give you my call now, my contact number, and then he comes to the temple with his full robe, white robe. Yes, yes. So then he stayed for one day. Of course, I wake him up, 3:30 in the morning. Morning 3:30 level. I said, our worship starts now. You want to join? And he was very excited. Yes. What should I do? He said. So Then I said, you take the bath and then wear your robe. And then, okay. And then he's prepared, and then we come together to the temple room. Somewhere rather that time, Giridhari Maharaj is there also on the visit. Suddenly, early morning, he saw there's one Christian priest supposed to be priest. He is there and chanting the japa. And he said, "Wow, what is this?" But anyway, so we have our Mangalarti, then we have a japa. He chants japa,
and then Tulsi Aarti, Singadev Aarti, Guru Puja, and then Prasadam is there. మంగళ ఆరతి ఇవన్నీ నడిచాయి మార్నింగ్ తర్వాత గురు పూజ లాస్ట్ ప్రసాదం పట్టినాడు So until night, then the night time, he attended the program, and then he's bidding his prayer farewell. He said he's going to meet his auntie. ఈస్ గోయింగ్ టు His auntie. హి వాంట్స్ టు గో Yeah, and one day only. సో నైట్ అప్పుడు స్టే చేద్దాం నైట్ వెళ్ళి వాళ్ళ ఆంటీ కలవాలి ఇక్కడ వెళ్తాను Because in Christian, before you are ordained as a priest, they give you a 1 month to be test. 1 month they will test it. Yeah, there will be tests. ప్రైస్ outside. ఇవ్వడానికంటే 1 month టెస్ట్ చేస్తారట మనకి Yes, because temptation will be there. There will be tests. If you are strong or not. స్ట్రాంగ్ ఉన్నారా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తారట So if their test is they what do you call పాస్ they pass on the examination, then before they ordain they need 50,000 pesos. It's like 75,000 rupees to సో be వాళ్ళు ordained. పాస్ అయ్యారు అనుకోండి సో అప్పుడు వాళ్ళకి పాస్ అంటే పూజారిగా ఇస్తారు 75,000 రూపాయలు సుమారు ఇస్తారట నెలకి He told me that I have nice experience in the temple, but I tell you one thing, I will be ordained, but I have a problem. They will be ordained, he has problem. Yeah, yes. అని అన్నాడు నాకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది బట్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పాడు He said I need 50,000 pesos to just to be ordained, and my auntie, she doesn't want to give me. he wants 20,000 Yeah, to get of that course, ordination. of course, that is the dakshina for the. అంటే 50,000 కావాలంటే దక్షిణ ఇవ్వడానికి ఒక పూజారి కావాలి So the auntie was very against. She is very against to the boy. ఇతనికి వాళ్ళ ఆంటీ ఉంది కదా వ్యతిరేకంగా ఉంటాడు వైశ్వాసే ఉంటుంది కదా So, but anyway, so he left and then goes to his home. తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు And then what happened when the auntie receives him after coming to temple, and he said, "Hello, how are you?" And then he said that I'm okay. I just came from some church. He said, దిస్ న్యూ ప్లేస్ Yeah. సో ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఎలా ఉన్నాడు అడిగింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అంటే అక్కడ కొత్త న్యూ చర్చ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాను అన్నాడు And then the auntie was very friendly. Do you have? I'm very happy that you came here. He said, for a long time you never come see. ఆంటీ చెప్పింది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది లాస్ట్ టైం బికాజ్ హి స్టేడ్ అట్ దట్ ప్లేస్ No, he visited his auntie because he was. ఆఫ్టర్ లాస్ట్ పీరియడ్ Yes, because- చాలా రోజుల తర్వాత ఆంటీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది Because when you study priesthood and seminary, you will be inside there locked for many years, at least 4 years, 5 years. సో 4 ఇయర్స్ లేటర్ Yeah. చాలా రోజుల తర్వాత వెళ్ళాడు ఆమె సంతోషంగా ఉంది సార్ 4 సంవత్సరాలు And then he mentioned his problem to his auntie that he need 50,000 for the ordination. తన సమస్యలు చెప్పాడు 50,000 కావాలన్నాడు And then suddenly the next day on the envelope, the auntie is handing him, "This is your money for your ordination." నెక్స్ట్ డే సడన్ గా అంతే ఇంతకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుందని ఇంకో అని చెప్పి 50,000 ఇచ్చినాడు And then he called me also, and then he said, Baladev, I want to meet you. He said, ఆయన ఏమంటే తెల్లారు తర్వాత పూజ చేసినట్ట "Okay, meet me here in this park." I said, "We will meet here." చెప్పారు నాకు డబ్బులు ఇచ్చాయని చెప్పారు And then when he's coming, he is far already and he's shouting my name, Baladev, I'm here. And he was very నేను excited. ఇక్కడ ఉన్నాను ఎగ్జైట్ అవుతూ పిలుస్తున్నాడు బల్దేవ్ Why is so happy like this? I said, ఏంటి అంత సంతోషంగా ఉన్నావు ఏంటి అని. because my auntie, I cannot believe she's so favorable. నేను నమ్మలేకపోయాను మా ఆంటీ నాకు డబ్బులు ఇచ్చేసింది She gave me 50,000 pesos for my ordination. వేరొక 50,000 ఇచ్చింది నా ఆర్డినేషన్ కోసం And he said, I don't know, there's something mystical going on in your temple. నాకు తెలియదు ఏదో సంథింగ్ మిస్టేక్ జరుగుతుంది Yes, the Lord reciprocates according to your love and surrender. భగవంతుడు నీ యొక్క సరెండర్ ప్రకారం నీకు ప్రతిస్పందన చేస్తారు And because of that boy, he want to become a monk in Hare Krishna. కానీ అలా చేసేవారికి హరే కృష్ణ I said, for long years you are studying this. Why don't you be a Christian priest and take the philosophy and slowly preach to these Christians? నేను చెప్పాను అలాగే ఎందుకు ఉండకూడదు అలాగే ఉండి ఒక ఫిలాసఫీ నేర్చుకోవాలి ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు అని Now he's a priest. His name is Father Cesari. అతను ఇప్పుడు ఒక ప్రైస్ట్ వాళ్ళ సొసైటీ Yes. And he's very favorable to Christians.
కృష్ణ భక్తికి చాలా ఫేవరబుల్ అనుకూలంగా ఉంటారు చక్కగా. I will make a list of pastimes over here. There's still some pastimes in Australia, Philippines, India, which is somewhere other, because this salagram, our deities, actually since 1996 till now, they are reciprocating to many. సో 96 లో నుంచి స్వామి నా దగ్గర ఉన్నట్టు వాళ్ళందరూ చాలా ప్రతిస్పందన చేస్తూనే ఉన్నారు. Yes. If you allow me, I will tell more stories. మీకు ఇష్టం అయితే ఇంకా మనం చెప్తాను. ఇష్టమేనా? అరే బో. There's so many stories in the Bhagavatam, mistake how the Lord reciprocates. So they may demand money from you. It is hard. Huh? They may demand money from you. That's okay. Dhruva Maharaj also demands, right? I want a kingdom better than my father, better than Brahma. But what happened after? They become devotee. So అట్లా అడిగిన ప్రాబ్లం లేదంటున్నారు. ధ్రువ మహారాజ్ అడిగిన తర్వాత ఏమైంది? The Lord reciprocates, but it's not only unintelligently reciprocating without purifying the person. కృష్ణుడు ప్రతిస్పందన చేస్తాడు మంచిగా చక్కగా మనకి. Right? And he also reciprocates if you are detached to that material thing, then he will reward it to you, that it will not spoil your bhakti. భగవంతుడు ఎప్పుడు మీకు అలా ప్రతిస్పందన చేస్తారంటే అది నీ భక్తిని నాశనం చేయదంటే ప్రతిస్పందన చేస్తాను. I give you one example. This is in Australia. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఆస్ట్రేలియా ఉంది. I have a very old mobile phone. అక్కడ ఒక పాత మొబైల్ ఉంది. It's a keypad. That's Nokia. Keypad. Okay, keypad. That mobile phone, the cover is not there anymore. It's very difficult. It's like. Just కొట్టడం కూడా కష్టం. So then they invited me to come to Australia. Somebody asked me to come. Yeah. They sponsor everything to come to Australia. ఆస్ట్రేలియాకి రమ్మని స్పాన్సర్ చేస్తాను రమ్మని అడిగాను. Yes, to make the Sacred India Gallery under ISKCON. అక్కడ గ్యాలరీ చేయడానికి ఆస్ట్రేలియాకి ఆహ్వానం చేశారు. So somewhere other, I create friends there. They want me to come with them. They want to bring me to the Balaji temple. సో అక్కడ కొంత ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి వాళ్ళందరూ కలిసి నన్ను బాలాజీ టెంపుల్ కి తీసుకురావాలనుకున్నారు. So anyway, I went there with them, and then when I bowed down to Balaji, I don't know, my cell phone drops. I don't know. Cell phone has? My cell phone, it is there on my pocket. I usually put it here. Disappeared? No, I realize only when I'm already back to my room. Oh, what happened to cell phone? When I bow down to Balaji temple, Okay. and then when I return to my room, to my place, and I realize my phone is not there on my pocket. సో మొత్తానికి ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళాను. బాలాజీ టెంపుల్లో బాలాజీకి ఇలా పట్టుకుని సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామం చేశాను. జేబులో ఫోన్ ఉంది. ఇంటికి వచ్చాను, చూసేవారికి జేబులో ఫోన్ లేదు. But I never touch my cell phone. But I know the only place where I bow down that might make my cell phone fail is that of the in front of Balaji. నేను అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా అక్కడే నమస్కారం చేసినప్పుడు పోయింది. So then what happened? That is actually what do you call it? Friday. And then next day, they are calling me from temple and they cannot reach me. సో వాళ్ళు యాక్చువల్గా మొదటి నేను పోయింది శుక్రవారం, బట్ శనివారం అక్కడ టెంపుల్ నుంచి నన్ను పిలవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. And Sunday, I went to the temple for Sunday peace like now, where you are coming for Sunday. సో మీరు ఇలా ఎలా వచ్చారో నేను తర్వాత సండే వెళ్ళాను, సండే లెక్చర్కి. And then all my friends who was calling me, they approached me and they said, one Chinese devotee, he told me, Prabhuji, I'm calling you many times. What happened? చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, చైనా కానీ వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు, ప్రభుజీ ఏమైంది అసలు? Prabhuji, I'm very sorry. I don't know. I lost myself. నేను చెప్పాను, సారీ, నా మొబైల్ అనేది పోయింది, అందుకే దొరకలేదు. And another one who works with me in the gallery, he's a carpenter. And then he also telling me, I'm calling you, Prabhuji, I need something to ask you. ఇంకొకరు కూడా చెప్పారు, నీకు ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలనుకుంటే నీ ఫోన్ దొరుకుతుంది, చెప్పాలేదు. I said, I lost my cell phone. నేను చెప్పాను, నా ఫోన్ పోయిందని చెప్పాను. 6 of them, they asked me, what happened to you? I said, I lost my cell phone. అట్లా ఆరుగు అడిగారు, నేను అదే చెప్పాను. And what happened? All these 6 devotees, they all buy new cell phones. ఏమైంది, ఆరుగురు కూడా మొబైల్ కొనుక్కొని వచ్చారు, ఆరుగురు. And they come to me one by one and handing new mobile cell phones. అందరూ సెల్ ఫోన్ ఒకటి తెచ్చి ఇచ్చేస్తున్నారు. So it is said in the Shastra that accepting gifts is actually
the way of loving exchanges, giving gifts, accepting gifts. This is loving exchanges between devotees. ఈ శాస్త్రంలో చెప్తున్నారు ప్రేమతో మన భగవంతుడి కానీ భక్తుల కానీ ప్రేమతో ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం అనేది ఒక వైష్ణవ పద్ధతి. So I lost one cell phone, but Krishna gives 6 ఒకటి mobile పోయింది, phones. 6 ఫోన్లు వచ్చాయి. And it's not only keypad; they are all high tech already. Touch టచ్ screen. ఫోన్స్. Yes, yes, yes. ఒక కీప్యాడ్ ఫోన్ పోయింది, 6 టచ్ ఫోన్లు వచ్చినాయి. Yes. And somewhere or other at night, I Skyped my sister. My sister, she is also devotee. I said how wonderful Krishna is that I lost my mobile phone, and in reciprocation, he gave me 6 mobile phones. మా సిస్టర్ ఫోన్ చేస్తాను, కృష్ణుడు నాకు ఎట్లా చేస్తాడు, ఒక ఫోన్ కొట్టి నాకు 6 ఫోన్లు ఇచ్చాడు కృష్ణుడు. And then somewhere or other, my mother, just next to my sister, really? You have 6 mobile phones? Can I have one? మా సిస్టర్ నీకు 6 ఫోన్లు వచ్చాయా, నాకు ఒకటి ఇస్తావా అని అడిగింది. And then, of course, I will give the best to my mother. So the keypad, okay, mother, this is for you. This is కీప్యాడ్ for ఫోన్ you. ఇది హస్బెండ్. And then my brother also, asked, I give another one, which is a blue. No. బ్రదర్ తోటి సిస్టర్ కోసం ఇచ్చాడట. So 5 mobile phones gone, only one I kept, the keypad mobile phone. నేను ఒక కీప్యాడ్ మొబైల్ ఒకటి ఉంచుకున్నాను, అదైతే ఇచ్చేస్తాను. So I think Krishna is not actually satisfied when I go Malaysia and I do kirtan. There's one gentleman from India, Bengali. He's a businessman. He appreciating the kirtan, in Malaysia. మలేషియాకి ఒకసారి వెళ్ళాను, అక్కడ కీర్తన చేస్తున్నారు, ఒక ప్రభుజీ ఉన్నారు, చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు కీర్తన. Yeah, because I sang on one center, he said, wow, nice Prabhuji, so nice kirtan. సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు చాలా బాగుంది, వండర్ఫుల్ గా ఉంది కీర్తన అని చెప్పారు. Somewhere or other, he's a businessman. He has 2 mobile phones, one BlackBerry, rang, and then he's answered, and then one Whiteberry, he's ringing, and then he's looking at it, and then I said, wow, Krishna Balaram. అతని దగ్గర బ్లాక్ బెర్రీ ఉందండి, 2 ఫోన్లు ఉన్నాయి, ఒకటి బ్లాక్ ఒకటి వైట్. నేను చూసాను, దానికి వెళ్ళి వావ్, కృష్ణుడు బలరాం లాగా ఉన్నాయి అని నేను చూసాను. And then this man, he said, you said Krishna, what Krishna? I said, black is Krishna, white is Balaram. అతను అన్నాడు, ఏంటి కృష్ణ ఏంటి అని అడిగాడు. నేను చెప్పాను, ఎస్, ఒకటి బ్లాక్ ఒకటి వైట్ ఉంది కదా, He black said- is కృష్ణ అని. He told me, you want Krishna, I will give it to you now. You want Krishna, I will give it to you now. He said, అతను అన్నాడు, నీకు వాళ్ళ కృష్ణుడు కావాలంటే ఇస్తాను అన్నాడు. no, I have already this, I said, this keypad phone. No, that, no. నేను చెప్పాను, అదిగో నాకు ఆల్రెడీ ఉన్నది. So rather, I invited him for another Kirtan Sunday in Kuala Lumpur, Jagannath Mandir. And he comes also. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక రోజు కీర్తన చేస్తుంటే అక్కడికి వచ్చారు. So after the Kirtan, he is coming to me with a smile. He said, Prabhuji, I brought you Krishna in the box, new mobile phone, BlackBerry, and only the secretary of ISKCON Malaysia will have that mobile phone. సో తర్వాత ఆ రోజు వచ్చేసి అప్పుడు ఇంతకుముందు తన దగ్గర ఇస్తాడు కదా, మళ్ళీ కొత్తది కొనుక్కొని వచ్చినట్ట. ప్రభుజీ ఇదిగోండి మీకు కొత్తది బాక్స్ బ్లాక్ బెర్రీ ఇస్తాను. And all brahmacharis, wow, Prabhuji, BlackBerry, wow. అక్కడ బ్రహ్మచారులు అందరూ వావ్ బ్లాక్ బెర్రీ అప్పుడు. So my point here is that Krishna reciprocates. నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు తనకి ఎప్పుడు ఏది చేయాలో He will give you unlimited. ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటే అన్లిమిటెడ్. Most especially if we are not attached to that and use it in the service of Krishna. ఎస్పెషల్లీ We are not attached to use it for sense gratification, but use it for the service of Krishna. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనము ఈ ఇంద్రియ తృప్తికి అటాచ్ కానంత వరకు బాగుంటుంది. ఇంద్రియ తృప్తికి అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. I have so many stories. చాలా కథలు ఉన్నాయి. I think the whole day is not enough. But But anyway, I make a list here, at least 14. అట్లా నాకు 14 దాకా రాసి పెట్టాను, గుర్తొచ్చినాయి. Yes, 14. So are you liking the stories? You raise your hands. ఇష్టపడుతున్నారా? అందరికి ఇష్టమవుతుందా? నచ్చుతుందా? Give some inspiration. Are you inspired? Sure? Then why you're not raising your hands? Raise your hands full. Yes, okay, then I'll be inspired to continue. Hare Krishna. Hey. Okay, so, this is very, very interesting. Jai, Salagram ki Jai, Punithai ki, Gopi, శ్రీ రాధా గోవింద జనవల్లభ స్వామి ki Jai. Okay,
There's one boy in Australia. We have this Sheila. They want to do parikrama. Actually, here you can do parikrama too, but here we are doing it like this. We go on those streets. But somewhere or other, this boy, he said, I want to go to Vrindavan and do parikrama, Govardhan. ఒకతను సో బృందావనంకి వెళ్ళి అక్కడ పరిక్రమ ఉంటుంది అనమాట. బృందావనం అక్కడ పరిక్రమ అంటే చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాలని అనుకున్నారు. I said, no problem. Here also you can do your Govardhan parikrama. నేను చెప్పాను ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు, ఇక్కడ కూడా నువ్వు పరిక్రమ చేయొచ్చు అన్న. Here I have my Salagram Shila. It's not only Govardhan, you circumambulate it. Even the Salagram Shilas, Govardhan Shila, Dwarka Shila, and so many Shilas are there. We will put on the table and do parikrama. ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి, ద్వారకా శిల ఉంది, గోవర్ధన శిల ఉంది, అక్కడ పెట్టాము ప్రదక్షిణ చేసుకోవాలి. So he was very happy. చాలా హ్యాపీగా ఉంది, సంతోషం. So then we put the Shilas on the middle. అక్కడ శిలాస్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా ముందర and we do kirtan. కీర్తన చేసాం. And then this boy, his sister has some problem. సో ఈ బాబుడు వాళ్ళ సిస్టర్ కి తనకి ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. For 2 years, no one, any job. She is already finished her college, but no job is actually, she's not getting any job at all. అతనికి 2 సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడుతున్నాడు కానీ ఏమీ ఉద్యోగం వస్తలేదు. Very cheap, right? All this, but the Lord reciprocates. Very fast. So then, while he is circumambulating, he is thinking of his sister. జాబ్ ఈసీకి కాదు జాబ్. No, he is thinking of his sister, that boy. అతను వాళ్ళ సిస్టర్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. And immediately there's the phone rang. Why is circumambulating? The phone ringing. The phone ringing. The boy. And then he answered the phone while he's doing parikrama. And the sister said, my dear brother, just now the company called me and then they said they accept me to work on their company. This is how powerful it is. And that devotee, that boy, he is really devoted, doing seva. Even he will sleep late at night. You will see him in the temple doing washing, doing cleaning the temple. And just only a thought, not even prayer. He just thought of his sister. And then immediately, in a second only, Krishna reciprocates to him. ఇమ్మీడియట్ గా అతనికి ప్రతిస్పందన వచ్చింది. తర్వాత అద్భుతంగా మందిరంలో అంటుతో అన్ని రకాల సేవలు చేస్తుండేవాడు. Ye tamam prapajyate tam sadai bhajameham. As we surrender unto him, he reward according to our surrender. సో ఏ విధంగానైతే ఏ యథామా ప్రపంచంగా చూసాక ఏ విధంగా అయితే మనం శరణాగతి పొందాము దాని ప్రకారం స్వామి ప్రతిస్పందన చేస్తారు. Still many stories. Okay. Another one. He's a Christian businessman, jewelers. ఒక అతను ఉన్నాడు, క్రిస్టియన్ బిజినెస్ మ్యాన్. I went to his shop to make, you see the pangs of Narsimha over there in the Salagram? You know, the Salagram Sila? Yeah, pangs and eyes. He is the one who made those pangs and eyes. Yes. So I went there, where as a monk, and then I showed, can you make this one for me? And then he said, okay, I will make for you. He said, you can pay me 3,500 for this. And I said, okay, but you make the work so nicely. By the way, why you are wearing like this? He asked me. Why you are wearing like this? I said, I am a monk. So you are a monk. So means you don't have money. Then how you will pay me? I said, I will look for a sponsor. He said, means you are priest, right? You are priest. Yes, I said, I am priest. So you can give also good advice? Yes, I can give good advice. You can give
Good advice. Good advice. Yes. And then he said, okay, he said, I have a big problem in life. He said he has a problem. Yeah, he has a అతను problem. చెప్పాడు నాకు ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పాడు. I have a wife. నాకు ఒక భార్య ఉంది. She wants only my money. ఆమెకి నా డబ్బులే కావాలి. I have so much money. నాకు ఎంతో డబ్బులు. But she is, buying all these things. అన్ని కొంటా ఉన్నాయి. And then all my jewels she's taking. What is it again? She's taking the jewels. Jewels. Jewelry shops. అన్ని తీసుకోవచ్చునట. He has 4 jewelry shops. నాకు 4 జ్యువెలరీ షాపులు ఉన్నాయి. And then because now I don't have money, she left me. ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు వదిలిపెట్టింది. And she left me with these 2 kids. ఇద్దరు పిల్లలు తీసుకుంటాయి. Oh, that is really very terrible. అది చాలా దరిద్రమైన డేంజరస్ సిచువేషన్. That's why I said I am a monk, I don't have wife. I don't. Anyway, just only joking to him to make everything. I said, that's why you see I am a monk, I didn't get married. అందుకే నేను సాధువుగా ఉన్నాను, అందుకనే పెళ్లి చేసుకోలేదు, హ్యాపీగా ఉన్నానని చెప్పాను. And then he smiled. నా అప్పుడు ఆయన నవ్వుకున్నాడు. So, but anyway, so then we finished our conversation. మాట్లాడడం అంతా అయిపోయింది. And then, I'm coming back to get the orders. Coming back to get the finished product. Okay. After yes. మరి అవి తయారు చేయడం ఉన్నాయి కదా, అవి తీసుకోవడానికి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను తర్వాత. He said, I have problem, brother. I need money, but for you, I will not charge you. అదని చెప్పిన ప్రాబ్లం ఉంటే పట్టుకుని చార్జ్ చేయదలుచుకోలేదు. It is my service. ఇది నా సేవ అన్నారు. Really, I said. అవునా, నిజమా? Yes. You actually, by talking to you itself, I'll relieve on my problems. అసలు మీతో మాట్లాడుతుంటేనే నాకు ప్రాబ్లమ్స్ రిలీవ్ He said, అవుతాయి. only one agreement. You always visit me. You always visit me. Bless. Visit. ఒకటే నా కోరిక ఏంటంటే ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడల్లా ఇక్కడికి వచ్చిపో చాలా కరెక్ట్. Okay, I said I'm traveling many places, but when I have time, I will visit you. చెప్పాను, ఓకే నేను ఇప్పుడు తిరుగుతుంటాను, ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా కలుస్తాను. After 8 months, I'm coming back to him. మళ్ళీ 8 నెలల తర్వాత నేను అక్కడికి బ్యాక్ వెళ్ళాను. He was so happy. ఆయన చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. He said, brother, now I'm rich again. బ్రదర్, నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ రిచ్ అయ్యాను. I bought all the shops here. Now, not only 4 shops I have 6 shops. ఇప్పుడు మళ్ళీ 4 షాపులతో పాటు ఇక్కడ మొత్తం 6 షాపులు అయినాయి. Whatever you ordered, whatever you ask me, I will make jewels for your deity. అడిగితే నేను జ్యువెల్స్ చేస్తాను ఇప్పుడు విగ్రహాలకి. And this gentleman, he made for my deities diamonds and gold, the tilak. For diamond tilak. Is it there now? Yeah, of course. You have to keep security here. But anyway, they're very small. They're not very. చిన్నదే. పెద్దదని చెప్తే మళ్ళీ నైట్ మన కాపుల కాదు. Of course, they can take the diamond, but that Jagannath, that is not worthy. To take the diamond, the deity is more important than me. But all this diamonds. So you have చాలా important one. Yes, and all given, everything is coming, right? So then that what he called friend itself is a Christian. He's a Christian. అతను క్రిస్టియన్ యాక్చువల్లీ. He said, brother, you helped me so much. Now I'm very intelligent now to act according. My wife wants to come back. Should I accept? I said, well, it's up to you. What do you think? No, I will not accept that. He said he will not accept. Yeah. అతను చెప్పాడు, ఫ్రెండ్ భార్య వెనక్కి రావాలని అనుకుంటుంది అని చెప్తేనే మరి నువ్వేమనుకుంటున్నావు అని నేను అడిగాను. అతను అన్నాడు, నో, నేను యాక్సెప్ట్ చేయదలుచుకోలేదు. So Krishna is not only giving you, but he is giving you also a very deep realization. నీకు ఇలాంటి ధనం ఇవ్వడమే కాదు, నీకు రియలైజేషన్ అంటే జ్ఞానం కూడా ఇస్తుంటాడు. Amazing, right? Amazing. I never had this experience. Before I joined Hare Krishna, it's only drinking, eating meat, enjoy. We are in gross only enjoying. But all this realization is a miracle. Only in Krishna consciousness we are going to get all these things. ఈ కృష్ణ చైతన్యంలోకి రాకముందు ఈ చెత్త తాగడము తినడము దరిద్రమైన పరిస్థితుల్లో ఉండేది. కృష్ణ చైతన్యంలో వచ్చినాక హ్యాపీగా ఈ రిలేషన్, ఆనందము, భగవంతుడు ఆ యొక్క మాటలతో చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. There's one brahmachari in Philippines. ఒక బ్రహ్మచారి ఉన్నారు ఫిలిప్పీన్స్. Because our temple we need money, to maintain the temple, electricity bill.
Sunday feast, we don't have much. సో డబ్బులు అంతగా లేవు. టెంపుల్ మెయింటైన్ చేయాలంటే తేలిక కాదు. కరెంట్ బిల్ కావాలి, రెంట్ కావాలి, సండే ఫీస్ట్ రెగ్యులర్ గా ప్రసాదాలు కావాలంత తేలిక కాదు. So some or other, this brahmachari, he was asked to sell paintings. సెల్ఫ్ Paintings. ఈజ్ ఆస్కింగ్. He was asked, the temple asked him to sell paintings. సో టెంపుల్ అడిగిందంట అక్కడ పెయింట్స్ అమ్మమని బ్రహ్మచారి చెప్పినాడు. But he is not very good at selling paintings. అతను మరి ఈ పెయింట్స్ అమ్మడంలో అంత అతనికి అంత One time, అనుకోలేదు. he comes to me and he was very tired. He was very tired. బాగా అలసిపోయినాడు. He said, Prabhuji, I'm so tired. I don't know what to do. ఇంకో అప్పుడు కూడా చెప్పారు, "ప్రభుజీ, నేను చాలా అలసిపోయాను, నేను ఏం చేద్దామని." I said, Ye tamam prapajante tam savai bhajami. ఏ చేద్దామని ప్రభుజీ, ఎలా ఎలా ఉంది We surrender to Krishna, and the result, we depend on Krishna. కృష్ణుడి చరణాలకు పొందు కృష్ణ కృష్ణిస్తాడు. He said, many days I'm selling paintings, but I cannot sell paintings. He said, ఎప్పటి నుంచో నేను అమ్ముతున్నాను, బట్ పెయింట్లు అమ్మలేకపోతున్నాను. have you asked Krishna? Have you asked Jagannath for help? నువ్వు ఎప్పుడైనా జగన్నాథుని సహాయం అడిగావా అని అడిగాను. He said, no. నేను అడగలేదు. How Jagannath will help you? ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తాడు, మనం కూడా అర్థం కదా జనరల్ గా. Then I said, you come in front of my deity and then you speak to Jagannath. నువ్వు రా కృష్ణుడు నా కూడా స్వామి ముందుకు వచ్చి అడుగు. సరే. On that day, he said, Jagannath, let me sell paintings. When I come back, I will bring you fruits. కృష్ణ జగన్నాథ నేను నాకు పెయింటింగ్ అమ్మేటట్టు చేయి, నీకు ఫ్రూట్స్ తీసుకొస్తాను అన్నాడట. And he went out. The next day, he went out నెక్స్ట్ రోజు వెళ్ళాడు. and he sold 3 paintings. Sorry. 3 పెయింటింగ్ ఇన్ని రోజుల నుంచి అమ్మలేదు, తర్వాత 3 పెయింట్లు అమ్మారట. He is coming very happy. పెయింటింగ్ మీన్స్ దట్ పెయింట్. Yeah, very expensive. పెయింట్ అంటే మన ఏషియా పెయింట్ డబ్బాలు కాదు. పెయింట్ వేస్తాం కదా కరెక్ట్ గా. Yeah, small painting. Yes, expensive. కాస్ట్లీ. Yes, yes. So then he sold and then he was happy actually coming back with the fruits. సో అప్పుడు అమ్మాయి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. And said, Prabhuji, you are right, I sold today 3 paintings. అప్పుడు చెప్పాడు చాలా ఆనందంగా, ప్రభుజీ నేను 3 పెయింటింగ్స్ అమ్మాను. The same brahmachari, he was actually tested again. అదే బ్రహ్మచారి ఇంకోసారి ఆయన టెస్ట్ There's a Vyasa Puja program. Vyasa Puja program on another island. పక్కన ఐలాండ్ ఉంది, అక్కడ వ్యాస పూజ నడుస్తుంది. Philippines is actually composed of 7,000 islands. అక్కడ 7,000 మైల్స్. Yes, yes. అంత దూరంలో ఉందంట ఐలాండ్. So some or other, one Maharaj will celebrate. His Guru Maharaj will celebrate his Vyasa Puja on another island, prominent. వ్యాస పూజ వేరే ఐలాండ్ మీద జరుగుతుంది చాలా దూరంలో. So then I asked him, if the temple president will tell you don't come, are you surrendered that you will not come to Vyasa టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పితే నువ్వు రావద్దు అని నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా, భగవంతుడి శరణాగతి పొందుతావా, రెడీనా? Yes, yes, yes. yes అవును ఓకేనా. If the temple president tell me I will not go for the Vyasa Puja program, I will not go. ఓకే, టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ నన్ను పోవద్దు అని చెబితే నేను పోను, నో ప్రాబ్లం. So one Bhakta there, his name is Bhakta Sherwin, he said, Prabhuji, you are in front of Jagannath, don't say like this. అక్కడ భక్తుడు అన్నాడు, అదే స్వామి ప్రభు మీరు జగన్నాథ్ ముందు మీరు అలాంటి చెప్పకండి, అలా అనకండి అన్నాడు. And then suddenly the phone ringing. సడన్ గా అనుకోకుండా ఫోన్ వస్తుంది. Not mobile phone. That time is ల్యాండ్ ఫోన్. So then the temple president answered the phone. టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ కానీ Actually, in the weekdays we have our university preaching. We have our center, and the temple Saturday, Sunday will be in the temple. We are returning to the temple. సో యూనివర్సిటీ ఉంది అక్కడ, వీరు వారం మధ్యలో అక్కడ ప్రచారం చేస్తుంటారు. So we are in the university's center, and the phone is ringing, and the temple president answered the phone. అక్కడ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది సడన్ గా. And then the temple head pujari said, we need one brahmachari to stay in the temple in the Vyasa Puja program, and we need this brahmachari. They asked him only to stay, not to go there. Yes, yes. సడన్ ఫోన్ చేసి అనుకున్నట్లే నాకు ఇక్కడ మందిరంలో బ్రహ్మచారి ఉండాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా మందిరం చూసుకోవాలి అని చెప్పారట. From the other room, he went to our room, puja room, the temple president. టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ ఒక రూమ్ నుంచి ఒక రూమ్ కి ఇలా వచ్చారట. And 3 of us are there inside, myself, Sherwin, and then Bringar. There's one brahmachari. నేను వాళ్ళిద్దరు ఒక దగ్గర ఉన్నాం. And then the temple president said,
there's a call from the temple. They need one brahmachari to stay in the temple and pick flowers, cook for the deity and dishwashing, and they want you. వాళ్ళు చెప్పారు ఇక్కడ బ్రహ్మచారి ఇక్కడే ఉండాలి, డీటెయిల్స్ ఫ్లవర్స్ పెట్టి ఇక్కడ సేవ చేయడానికి వాళ్ళు ఉండాలి అని చెప్పారు. Somewhere out there, he shouted. He said, "No, I will not stay. If you do like this, I will go home." అప్పుడు అన్నాడు, లే ఇలా చేయదు, మీరు ఇలా చేస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు బ్రహ్మచారి. And then Sherry says, you see, you are test, you are see. Bhakta Sherry said, you are test. సో ఇక్కడ టెస్ట్ అయిపోయింది, సరే ఇంతకు ముందు ఉంటాను అని అన్నాడు, ఇప్పుడు లేదు అని అంటున్నాడు. And then I said, why don't you talk to Jagannath now? We can change everything in a single. మళ్ళీ అన్నాడు, ఓకే ఇప్పుడు ఎందుకు జగన్నాథుని అడిగి చూడు. And he come immediately in front of us and said, Jagannath, I want to go to the Vyasa Puja program. Please. అప్పుడు జగన్నాథ్ దగ్గర వచ్చి, ప్లీజ్ కృష్ణ జగన్నాథ నాకు వెళ్ళాలని ఉంది, ప్లీజ్ అన్నాడు. So then again the phone ring. అప్పుడు తర్వాత ఫోన్ వచ్చింది. And then temple president comes. అప్పుడు టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చినారు. And then the head pujari had a good news. అప్పుడు హెడ్ పూజారికి ఒక గుడ్ న్యూస్. They said one brahmachari actually volunteered to stay in the temple, pick flowers, drive the car, dishwashing, like that. And this is our senior brahmachari Jamruban. So అదర్ బ్రహ్మచారి another, yeah, he volunteered. ఇంకొక బ్రహ్మచారి చెప్పారు, నేను ఉంటాను మళ్ళీ చూసుకుంటానని చెప్పారట. And again temple president goes to our room. టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ మా రూమ్కి వచ్చేసారు. And he said, we have our good news. అంటే ఒక గుడ్ న్యూస్ ఉంది. Instead of him, this brahmachari Vingara, another brahmachari actually what do you call this, said he will stay in the temple. ఇంకో బ్రహ్మచారి ఉంటా అన్నాడు, ఇతను వెళ్ళిపోవచ్చు. He volunteered to stay. అతను వాలంటీర్ గా ఉంటా అన్నాడు ఇంకొక అతను. And then suddenly this brahmachari Vingara, he was so happy. So he is ready. They permitted to go to Vyasa. Yes. ఇక అతనికి పర్మిషన్ వచ్చేసింది, వ్యాస పూజకి వెళ్ళాలనుకున్నాడు, ఇప్పుడు పోగలన్నారు. In just few minutes on. ఫ్యూ మినిట్స్ లో జరిగిపోయింది. మొదటిసారి పరీక్షకి ఫెయిల్ అయ్యాడు, మళ్ళీ అడిగాడు, మళ్ళీ జాయిన్ చేశారు. Jai Jagannath. There are more stories. Okay. This is in India. Just recent, only a week ago. ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పేది ఇండియాలో. I think for not a week. I am coming from Mayapur. I will start to go to Jharkhand, Orissa, then Telangana. No, Andhra and then Telangana. ఇవన్నీ రకరకాల ప్లేస్లో పేరు చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ తిరుగుతూ వస్తున్నారు. So on the train station, రైల్వే స్టేషన్ లో I was sitting there. కూర్చొని ఉన్నాను. And then there are 3 kids. They are students. They are wearing uniform. 3 kids are there. Yeah, wearing uniform. They are school. స్కూల్ పిల్లలు ఒక యూనిఫామ్ వేసుకొని ఉన్నారు. They are interviewing me. Where are you from? వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఎక్కడి నుంచి, ఇవన్నీ What is your name? మీ పేరేంటి. And then I answered them. సమాధానం ఇచ్చాను. Then another guy next to me. Another guy sitting at me, next to me. ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు పక్కన కూర్చొని. He doesn't know English. అతనికి ఇంగ్లీష్ రాదు. All these kids are actually laughing. ఆ పిల్లలందరూ నవ్వుతున్నారట. But he cannot, relate because he doesn't know English. అతనికి ఇంగ్లీష్ రాదు కాబట్టి అతను ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోలేదు. He was looking and then I turned my face to him. నేను అతని కళ్ళ చూసాను. English jante? Do you know how to speak English? Did you ask me? Yeah. నేను అడిగాను, నీకు ఇంగ్లీష్ వస్తుందా? 0. Anyway, I said Paramatma. We can talk by Paramatma. So then I speak Hindi little bit. Then I spoke to him. What is your name? What is your business? So I look on his hand. I was looking on his hand. Full of rings. I asked him, they are real? Yes, they are real. This one is pearl, this is real, he said. And he's telling everything,
he said, I was looking, it's real. No, plastic, no, plastic. Indian English. అన్నీ నిజమైనవి నిజమైనవి అని చెప్తున్నాడు ఎక్స్ప్లెనేషన్. And there's one ring, which is kurma. ఒక రింగ్ ఉంది, అది కూర్మ కూర్మ. And there's a Ganesh on it. Ganesh. గణేష్ ఉంది. So then I said, this is nice. నేను చెప్పాను ఇది బాగుంది అన్న. He said, you like it? మరి బాగా అనిపించిందా? Yeah, I like it. నాకు నచ్చింది అన్న. And somewhere out there, when I said I like it, he took the ring and put it on my hand. చేతిలో పెట్టి. He said, I am businessman, but my business not running. He said, Not running good. అని చెప్పాడు, నా వ్యాపారం సరిగా నడుస్తలేదని. And then why you giving it to me like this? I said, మరి ఎందుకు మరి వ్యాపారం నడవడం ఎందుకు ఇస్తున్నావు? no, you like it. I give you. నువ్వు నచ్చావు కదా ఇస్తున్నాను. It's not difficult for me to give this. నాకే పెద్ద కష్టం కాదు ఇవ్వడానికి. So anyway, your business is doing well? I asked him. బిజినెస్? Yeah, his business. What is that? I asked if it is doing well. నేను అడిగాను బిజినెస్ మంచిగా నడుస్తుందా? He said, actually, I am only having this water business, water. వాటర్ బిజినెస్ చేస్తారట. నేను నాకు ఒకటే ఒకటి ఉంది. And at the same time, I am what do you call it? The selling land, real estate. వాటితో పాటు Real ఈ estate. భూమిలో అమ్ముతారు కదా, రియల్ ఎస్టేట్ మరి వాటికి అది కూడా Yes, చేస్తారా? yes. I have one deal actually, he said, but long time, I never had a call. ఒక డీల్ ఉంది, అది చాలా రోజుల నుంచి కావట్లేదు. 2 days back, I'm here in Bongier. I called him. 2 రోజుల క్రితం ఇక్కడ భువనగిరిలో ముందు అతను కలిసాను. He was very happy. అతను హ్యాపీగా ఉన్నాడు. He said, sorry, brother. He said, I cannot call you. I'm so busy. చెప్పాడు, సారీ నేను కాల్ చేయలేకపోయాను, ఎందుకంటే కొంచెం బిజీలో ఉండి కాల్ చేయలేదు. But I'm very thankful you called me. నువ్వు కాల్ చేసావు, చాలా థ్యాంక్ యూ అని. You said my deal success. అతను చెప్పాడు, నా డీల్ అయిపోయింది, నేను ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాయి. And then he asked me, where's my ring? I said, I never wear your ring. I use it for puja. రింగ్ ఎక్కడ ఉందని అడిగాను. నేనేమి రింగ్ పెట్టుకోలేదు, అప్పుడు స్వామి దగ్గర పెట్టాను. బహుశా ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎ రింగ్, వన్ రింగ్ ఉందా? Yeah. There is one ring I saw, so he kept there with the Lord. Yes. Devotees ఎప్పుడైనా వాళ్ళు తన ఆనందం కోసం వాడు స్వామి కోసం చూస్తారు. So then I'm asking him, how much you got? నేను అడిగాను, అది ధర ఎంత అని అడిగాను. Then he said, he's only making a sign and smiling. She's showing the hand. Yes. What is that price? ఇది ఇట్లా చూపించారట మరి. I don't know, maybe, I don't know how much, maybe 5 crores or what. అని మీరే చెప్పాలి, తర్వాత రింగ్ కనిపిస్తుంది ఎంత ఉంటుందో మీరే చెప్పాలి. Then I'm joking, where's my dakshina? నేను అడిగాను, మరి సరదాగా నవ్వుకుంటున్నాను. He said, you come my home, come. Broken English. వచ్చిరాని ఇంగ్లీష్ లో. So the Lord reciprocates. భగవంతుడు తగిన విధంగా. I'm traveling and the bag is just next to him, just next to him is my bag. So the deities is there. నేను ప్రయాణం చేస్తున్నాను, పక్కన నుంచి బ్రిటిష్ విగ్రహాలు. The Lord is seeing our attitude, how reciprocate. We might be very rich and we go to temple, we give only 1 rupee in the hundi. సో భగవంతుడు మన ప్రవర్తనలో అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. మనకి లక్షలు ఉంటాయి, ₹1 పెడుతుంటాం కదా, చూసుకుంటాడు, అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు. If there's CCTV here, the Lord's CCTV is more high tech. ఈ సీసీటీవీల కంటే కృష్ణుడికి సీసీటీవీ చాలా పెద్దది. It's not only seeing what you put, he's seeing also what is there inside your heart. నువ్వు అందులో ఏం వేస్తున్నావో చూసేది కాదు, నీ హృదయంలో ఏముందో చూస్తాడు. Tamam prapadyante, you want to make business on me? Okay, you give me 1, I'll give you 1 also. నువ్వు బిజినెస్ చేయాలని చూస్తే రూపాయి ఇస్తారు. Yes. I'll give you another story in Delhi. ఇంకొక స్టోరీ. I came from Balaji, Tirupati. I have prasadam. You went there? Yeah. Balaji temple కి వెళ్ళాను. Then from Chennai, I flew towards Hyderabad. చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళాను. So on the plane, I'm distributing prasad. You are distributing? Yeah, I'm distributing prasad. ప్రసాదం ఇస్తున్నారు. I said Balaji Mahaprasad. Balaji ప్రసాదం ఇస్తున్నారు. And one guy, he was so happy. I'm giving him prasadam. అతను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు ప్రసాదం ఇస్తుంటే. And then he said, what is your name?
నేను అడిగాను, I said, my name is Baladev. నేను చెప్పాను బందేవ్ అని చెప్పాను. And then immediately take from his pocket, he gave me 3,000 rupees. కాబట్టి తీసి 3,000 రూపాయలు ఇచ్చారు. I said, thank you so much. I said, నేను చెప్పాను ధన్యవాదాలు. you are very kind. He said, when you come to Delhi, please call me, ఢిల్లీకి please come to my home. ఉంది అని అన్నాడు. And then anyway, I come to Delhi and then come to his home. నేను ఢిల్లీకి వచ్చినప్పుడు కాబట్టి ఒకసారి వెళ్ళాలి. And what happened, serves nicely like this. And then he said, Prabhuji, my business not running well. It's normal. Not running well. Can you give me blessing? సో అతను అన్నాడు, ప్రభుజీ నాకు బిజినెస్ రావట్లేదు, బ్లెస్సింగ్ ఇస్తారా? Okay, I said, no problem. When the Lord wanted, he can give you so much. చెప్పాను, ఓకే నో ప్రాబ్లం, కృష్ణ విల్ హెల్ప్ యు. In short of time, he bought another house. 2 అన్ని floors. తక్కువ సమయంలోనే ఇంకొక ఇల్లు కొన్నారట. And he invited me again to stay there. మళ్ళీ ఆ కొత్త ఇంటికి ఉండమని చెప్పిన And do kirtan. కీర్తన చేయమన్నారు. But somehow or other, I can see this wealth is not good for him. హెల్త్ This wealth is not good for him. The wealth. ఏదో విధంగా ఈ యొక్క సంపద ఏదైతే ఉందో అతనికి మంచిగా లేదండి. His nature, is going down. ఆయన యొక్క స్వభావం కిందికి పోతుంది. He is very busy. When I come, he never entertain me. He entertains more of the TV, his business, whatever. He's busy on his business. He's busy. He's not entertaining me at all. బిజినెస్ వ్యాపారంలో ఇవన్నీ ఉంటే ఆయన స్వభావం అంతా కిందికి పోతున్నది. So then somewhere or other, business failed. మళ్ళీ బిజినెస్ కొంచెం ఫెయిల్ కావడం స్టార్ట్ అయింది. I said to him, you are getting money, but money can be taken back again by Krishna if you are not doing properly yourself. సరిగ్గా ఉండకపోతే భగవంతుడు ఇచ్చినప్పుడు అది వెనక్కి మళ్ళీ తీసుకోబడుతుంది. So now he realized it. అప్పుడు అర్థమైంది. Because, business down, and then he called me again. సో మళ్ళీ ఫోన్ చేశాడు. I said, I will not give you blessing, and Krishna will reciprocate unless you're not becoming sincere on your service. నేను ఈసారి అంటే బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వను, ముందు సిన్సియర్ గా కావాలి అని. So then again he bring back the same mood. Bring back the same mood when we first met. Devotional. Next he come to devotional. Yes, devotional. తర్వాత కొంచెం మళ్ళీ స్వభావం మారింది, భక్తి మూడ్లోకి వచ్చాడు. Then again Krishna is giving more and more to him. కృష్ణుడు ఇస్తూనే ఉన్నాడు, మళ్ళీ ప్రారంభం చేశాడు. So this is how Krishna deals to everyone. జనరల్ గా ఈ విధంగా కృష్ణుడు ప్రతిస్పందన చేస్తాడు. So I'm coming to him in Delhi, and then he reciprocates upon them. సో ఇప్పటికే నేను ఢిల్లీ వెళ్తుంటాను. Yeah, so that's another proof that how Krishna actually reciprocates to people. Gaurnita story is there also written? Huh? Gaurnita story also written. Okay, they are new. Who is new here? Raise your hands. Yeah, for stories all new only. Huh? Yeah, Gaurnita story is written. We can ask them. సో గౌర్నిత మనకి ఆ విగ్రహంలో మనకి తర్వాత దర్శనం చేసుకోండి, వైట్ కలర్ లో విగ్రహమూర్తులు 2 ఉన్నారు. సో అవి ఎలా వచ్చాయి, అవి విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో వచ్చాయి. ఎంతమంది విన్నారు ఆ స్టోరీ తెలుసా? ఓన్లీ 4 people heard, all are new. Okay, then we tell the story. Yeah. Okay. On the altar, now you can look on the altar. There's a personality, white color, like this. గవర్నమెంట్ పాలరాతి విగ్రహంలో ఉంటారు, తర్వాత కూడా చూడండి. ఓకే, వాళ్ళ గురించి ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్తున్నాను, తర్వాత దర్శనం చేస్తాను. One point here is that all these deities, I didn't purchase them. No one, they all came. ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి, అక్కడ అవన్నీ ఏది కూడా కొన్నే కావు, అలా వాళ్ళు స్వామి అలా వచ్చేసారు. They all given. అన్ని వచ్చినవి యాక్చువల్ గా. So this Gaurnitai, I dream of this Gaurnitai one night. ఒకరోజు నాకు కళలోకి వచ్చినది, యాక్చువల్ గా కళ ద్వారా వచ్చాయి. That is in Philippines. అది ఫిలిప్పీన్లో జరిగింది. In our ashram. ఆశ్రమంలో. Separate from the temple. రూమ్ లో, టెంపుల్ లో సెపరేట్ రూమ్ లో. So then one night I dream these deities, they come and they said, we are very hungry, no one is feeding us for 3 days. ఇప్పుడు మీరైతే తర్వాత చూడండి, ఆ విగ్రహాలు ఫస్ట్ నా దగ్గర లేవు, నాకు ఒక రోజు నైట్ పడుకుంటే కళలోకి వచ్చారు వాళ్ళు, నాకు ఆకలిగా ఉంది, 3 రోజుల నుంచి మాకు భోజనం లేదు. Please come next room, we are inside the cabinet.
మీ పక్కనే ఉన్నది ఒక రూమ్ ఉంది, క్యాబిన్. అక్కడికి వస్తే మేము అందులో ఉన్నాము కూర్చున్నాము. Please take us out here and then please feed us. మమ్మల్ని తీసుకొని కొంచెం మాకు భోజనం పెట్టండి అన్నాను. And he said, I am Gauranga, but he worshipped me as Nityananda. అక్కడ చెప్పారట, గౌరంగా చెప్తున్నారు కల్లో, నేను గౌరంగాని, నన్ను పూజిస్తున్నాను, నన్ను నిత్యానందలా పూజిస్తున్నారు. And Gauranga said, I am Gauranga, but he worshipped me as Nityananda. ఇంకా గౌరంగ ఇద్దరు రివర్స్ చెప్తున్నారు. ఒకళ్ళు గౌరంగా నిత్యానందలాగా, నిత్యానందని గౌరంగలాగా పూజిస్తున్నారు ఎవరైతే దాన్ని పూజిస్తున్నారు. So they're standing in the different way. మొత్తం రివర్స్ లో పెట్టేసి. So anyway, so next day after Mangalarti I attended. Usually 5 a.m. I will come to my room and start my puja. In the dream you said? No. You went there. Usually after temple Mangalarti 4:30 a.m. Then 5 a.m. I will go to the room and start my puja. So నేను జనరల్ గా మంగళారతి తర్వాత పూజకు వెళ్తాను. So then I remember my dream that Gauritai is just next room. నాకు అప్పుడు కళ గుర్తొచ్చింది, పక్క రూమ్ లో ఉన్నదండి. So I went to the next room. పక్కన ఉన్న రూమ్ కు వెళ్ళాను. And opened the cabinet. And I opened the cabinet. రూమ్ క్యాబినెట్ తలుపు తీశాను. The same I'm seeing in the dream. The same. కళలో ఏదైతే చూశాను విగ్రహమూర్తులను, the same thing I saw them standing inside the cabinet. పక్కన ఆ క్యాబిన్ లో సేమ్ విగ్రహాన్ని చూశాను అక్కడ. So immediately I took them. ఏమంటే విగ్రహమూర్తులను తీసుకున్నాను. And then I put them over there the same way. They are standing. ఎట్లా పెట్టారో ఇంకా ఆ రోజు నేను తీసుకుని ఆ దగ్గర పెట్టుకొని. Then I start my puja. నేను పూజ మొదలు పెట్టాను. And then I dress them. చక్కగా డ్రెస్ వేశాను. Okay, then on that day, that brahmachari came. ఆ రోజు ఆ బ్రహ్మచారి అంటే ఈ విగ్రహమూర్తులకి సేవ చేస్తున్న బ్రహ్మచారి వచ్చాడు. But I don't know, in the beginning I don't know that he is the owner of those deities. నాకు తెలియదు ఈ విగ్రహాలని పూజిస్తున్న బ్రహ్మచారి ఇతను. That brahmachari actually he likes my Narasimha. ఆ బ్రహ్మచారికి నా దగ్గర ఉన్న నరసింహస్వామి ఇష్టం. So every time he comes, actually he is coming from other temple. He comes there for a visit only. He comes there for దర్శనం చేసుకోవడానికి వస్తుంటారు నరసింహ ఇష్టమని. So then when he comes to my room and bow down to the deities, ఎప్పుడైతే అతను వచ్చాడో దర్శనం చేసుకున్నారో and looking for darshan, he is looking at them. సో దర్శనం చేసుకుంటున్నారు, విగ్రహాన్ని చూస్తున్నారు. And he saw Gaurnitai. సో అతను చూశాడు గౌరనితాయి విగ్రహాన్ని. And said, then suddenly he said, Prabhuji. ప్రభుజీ, Yes, Prabhuji, please look. ప్రభుజీ చూడండి ఒకసారి విగ్రహాన్ని. What? ఏమైంది? I know these these deities, he said. He knows. He knows that they are. It's like a conversation. This Yeah, is yeah. like, okay. I know these deities, he said. నాకు తెలిసి ఇది ఈ విగ్రహాలు They are my deities. అవి నావే. Oh, really? అవునా, నిజమా అన్నాను. Where are you? It's already, how many days you are not around? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు? ఎన్ని రోజులు అయింది వెళ్ళి? Prabhuji, today is 3rd day. ఈ రోజు 3వ రోజు. Oh, so your deity is telling me. Actually, I will tell you. Your deities, I dream of them. యాక్చువల్గా నేను చెప్తున్నాను, నాకు యాక్చువల్గా డీటీస్ కళ్ళలోకి వచ్చారు విగ్రహాలు. 3 days they are starving and no one is feeding them. 3 రోజుల నుంచి ఆకలి అవుతుంది, ఎవరు పెట్టట్లేరు అని చెప్పారు. And what kind of pujari are you? నువ్వు ఎలాంటి పూజారి? You are a pujari, you are brahmana, but you're keeping deities inside the cabinet. నువ్వు పూజారి బ్రాహ్మణుడి విగ్రహాలు మంచిగా చూసుకోదా? And you feed them as long as you want only. నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే నీకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు పూజ చేస్తావా? What kind of puja is this? ఏం పూజ ఇది? Okay, so if your deities, you dream of your deities, they want to return to you, I will give you back. సో నేను అన్నాను, ఒకవేళ నీకు కళ్ళలోకి వచ్చి నీ దగ్గరికి వస్తానంటే చెప్తే అప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళాలి. But they came on my dream that they want to come to this altar. వాళ్ళు నా కళ్ళలోకి వచ్చి చెప్పాలి. So then he was sad. And then next day, after Mangalarti, he talked to me. సో తర్వాత మంగళారతి తర్వాత నాతో మాట్లాడాడు. And then he said, Prabhuji, I dream of my deities. They want to come to me. He said, Yeah. అతను అన్నాడు, ప్రభు నాకు కళ్ళలోకి వచ్చారు విగ్రహాలు, నా దగ్గరికి వస్తాను. This is another thing. If you are a brahmana and you are lying, you are being punished. నేను చెప్పాను, బ్రాహ్మణుడివి అబద్ధాలు ఆడితే నీకు శిక్ష పడుతుంది అన్నా. You really dream of your deities? నువ్వు నిజంగా కళ్ళలోకి వచ్చిందా అని అడిగాడు. Prabhu, no. Sorry. ప్రభు రాలేదు, సారీ అని అన్నాడు. And he said, sorry, I never dream of my deities. సారీ, నాకేం కళ్ళలోకి రాలేదు అని అప్పుడు చెప్పాడు. So now, since 2007,
This deities is there with me. సో ఇప్పుడు చూస్తున్న తర్వాత దగ్గరగా చక్కగా చూడండి, గవర్నమెంట్ అవి 2007లో జరిగింది అదే చెప్తున్నా. And that devotee only seen them, taking darshan. అప్పుడు అతను దర్శనం మాత్రం చేస్తున్నారు, అప్పటి నుంచి నా దగ్గర సేవలు. So whoever we see, the deities are here, this temple, and we are all devotees, we are all servants. Deities are here, right? Ye tamam prapajante. Every individual of us, we come here, and Krishna reciprocate according to our service and reciprocation. మన యొక్క హృదయంలో శరణాగతి ప్రేమ ప్రకారం భగవంతుడు మనకి ప్రతిస్పందన చేస్తారు. No need to tell of our problems even. మనమే ప్రత్యేకంగా ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాస్తవానికి. Just not to try to see Krishna, but make in such a way that Krishna wants to see you. మనం కృష్ణుడిని చూడడము అనే దానికంటే కూడా కృష్ణుడు మనల్ని చూసేటట్లుగా మన ప్రవర్తన ఉండాలి. Right. If we're doing seva, even Krishna is not seeing us, then we're doing nicely the seva. Like for example, cooking. Krishna will come, Pujari will come and then offer the food stuff. And Krishna will ask, who cooked this food stuff? Very nice. Like for example, I said, one person, he's cooking on the kitchen. And then Pujari will come and collect the foodstuffs and offer to Krishna. And మనం చక్కగా వండుతాము ప్రేమగా, పూజారి ఆ కుకింగ్ తీసుకొని కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. So that Pujari, that cook, she never had got a chance to come to the altar and see Krishna and pray. He's just cooking there in the kitchen. ఆ కుకింగ్ చేసిన అతనికి ఆల్టర్ దగ్గరికి వచ్చే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు, పూజారి అక్కడ స్వామికి అయితే నైవేద్యం ఇస్తున్నాడు. And then Krishna, of course, as an example, Krishna will ask, who's this cook? He's cooked so nicely. కృష్ణుడు అడగొచ్చు, ఎవరు చక్కగా ఉంటారు. I want to see this cook. వండినవన్నీ చూడాలి అని అనొచ్చు ఆయన. So Krishna wanted to see them. కృష్ణుడు అతన్ని చూడాలి అని Because their service is what? So loving, so pure. ఎందుకంటే వాళ్ళ సర్వీస్ ప్రేమగా చేస్తారు. Even we come here, but Krishna is not actually happy on us. What we can do? మనం వచ్చినా కానీ కృష్ణుడు మన పట్ల హ్యాపీగా లేకుంటే ఏం లాభం? But Krishna, you're doing seva there, and Krishna wanted to come to see us. That is more. మనం సేవ చేస్తాం అనుకోండి, చక్కగా భగవంతుడు కింద కూర్చున్నా కానీ మీ దగ్గరికి వచ్చి కూర్చొని సేవ కూర్చోవచ్చు. So this is an inspiration to all of us. Inspiration to all of us. Inspiration మనకి. That even we are not in the front line, but we're doing seva pure-heartedly. What is needed in the temple? Krishna, what do you call it? Krishna sees it. సో మనం ఇలా ఫ్రంట్ లైన్ లో ఉండి మనం అందరికి కనిపించకపోవచ్చు, మనం వెనక కూర్చొని సేవ చేస్తుంటాం, బట్ కృష్ణుడు అక్కడ హ్యాపీగా ఉంటాడు. This temple, now we have our place here like this. So we think of how to, to render service in our capacity. అలా నిస్వార్థంగా సేవ చేసే కృష్ణుడు. And for sure, Krishna, by his loving exchanges, he will reciprocate to everyone. సో ఈ విధంగా మనం చూడవచ్చు, ప్రేమ వినిమయం ఎప్పుడు కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది. Hare Krishna. One more time. Next one you can tell that story nicely, that who touched the Lordship. Oh yes. Who are not supposed to. Oh yes. It's also on the list. There's salagram there. The first salagram shila. It was given on 2003. Narsimha. ఇప్పుడు ఒక నరసింహ శాలగ్రామం, అందులో ఒక దానికి సంబంధించిన స్టోరీ చెప్తాడు. సో తర్వాత మీరు కూడా పోయి తగలకండి, ఈ స్టోరీ విన్నాక మీరు పోయి తగలరు. On that time I was staying in India, in Gurukul, Mayapur. Yes. నేను మాయాపూర్ లో ఉన్నాను. So somewhere or other, the temple authority in my country, they want me to return. మా యొక్క టెంపుల్ my country. సో అక్కడ టెంపుల్ అథారిటీస్ నన్ను రిటర్న్ రమ్మన్నాడు. ఫిలిప్పీన్స్ ఫిలిప్పీన్స్ రమ్మని చెప్పాను. So somewhere or other, they gifted me this salagram shila, Narsimha. వాళ్ళు నాకు శాలగ్రామ శిల, నరసింహస్వామి శిల నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. So then I wrote letter to the Swami, to our Swami in Philippines, that I'm bringing a salagram shila. నేను చెప్పాను, ఫిలిప్పీన్స్ లో నేను శాలగ్రామ శిలను తీసుకొస్తున్నా అని చెప్పాను. He said he is very happy. అతను హ్యాపీగా ఉన్నాడు. He said, first time we are going to have a salagram shila in my country, in our country. ఫస్ట్ టైం శాలగ్రామం మన కంట్రీలోకి వస్తుంది అని హ్యాపీగా ఉన్నాడు. He was in Hong Kong, but he said, I will be coming to see them.
హాంకాంగ్ లో ఉన్నారు, బట్ నేను చూడడానికి వస్తా అన్నారండి. So then I asked him on the letter, where I should put the Salagram Shila. నేను అడిగాను, మరి ఎక్కడ శాలగ్రామ శిల స్వామిని పెట్టాలని అడిగాను. He said the kitchen is the extension of the altar, so you can place them in the kitchen. సో అతను చెప్పాడు, ఈ కిచెన్ అంటే వంట ఉంటుంది కదా, అది మందిరానికి తేడా లేదు, కిచెన్ లో పెట్టండి. So I arranged my altar in the kitchen. కిచెన్ లో అరేంజ్ చేసుకున్నాను, ఇలా చేసుకున్నట్టే కిచెన్ లో పెట్టుకున్నాను. Okay, then next day I give class. తెల్లారి క్లాస్ ఇచ్చాను. But before that, at night I dream of my Salagram. నాకు ఆ క్లాస్ ఇచ్చే ముందు రోజు నాకు ఒక కళ వచ్చింది శాలగ్రామం. Narasimha is very angry. నరసింహ స్వామి ఏమో కోపంగా ఉన్నాడు. He said, 3 of them, they're not Brahmins, they are touching him. కళలో కోపంతో చెప్తున్నారట, ముగ్గురు బ్రాహ్మిన్స్ కాదు, నన్ను తగిలాడి పట్టుకున్నారు. He said, I don't like. నాకు నచ్చలేదు. So next day I gave a class. తర్వాత నెక్స్ట్ రోజు క్లాస్ ఇచ్చారు. And after the class I asked, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అడిగాను, who amongst you have darshan of the Salagram? సో మీ అందరిలో ఎవరు శాలగ్రామం దర్శనం చేసుకున్నారు ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా అట్లా అడిగాను. All of them raised their hands. అందరూ దర్శనం చేసుకున్న వాళ్ళందరూ చేతులు ఎత్తారు. Any of you got a chance to touch the Salagram? సో మీ అందరిలో ఎవరికైనా శాలగ్రామం తగిలే అవకాశం వచ్చిందని అడిగాను. 3 of them raised their hands. ఆ ముగ్గురు, అంత మందిలో ఒక ముగ్గురు చెప్పారట తగిలారు. 1 Prabhu and 2 Mataji. ఒక ప్రభుజీ, ఇద్దరు మాతాజీ. Majority Matajis. ఇద్దరు మాతాజీస్ మెజారిటీ ఉన్నారు. దొరికితే తగిలేస్తాం కదా. Right. But anyway, this is very interesting, I will tell you. Then I asked them to come with me. వాళ్ళని నాతో పాటు రమ్మని చెప్పి తీసుకుని వెళ్ళాను. Then I asked the brahmachari, how you got a chance to touch the Shila? నేను ఆ బ్రహ్మచారిని అడిగాను, ఎలా నీకు పట్టుకునే అవకాశం? Prabhuji, when I'm doing some seva here, I'm assistant cook. So the crown of your Shila fell, so I put it back. సో అక్కడ స్వామి మీద ఒక గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా, కిరీటం, అది కింద పెడితే నేను పెట్టాను ప్రభుజీ. That's it? అంతే అన్నారు. Yes, that's it. I just placed the జస్ట్ అక్కడ పెట్టాను. Okay. And what about you, Mataji? మా ఇద్దరు మాతాలు మీరు ఎందుకు ముట్టుకున్నారు? These 2 Matajis, they are friends. వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్. Prabhuji, we come here early morning, before your class. మీ క్లాస్ Yesterday, we come here afternoon time, we bring flowers and offer flower, touch, and then pray. మనకి అలవాటు ఉంటుంది కదా, ఫ్లవర్స్ పెట్టి ఇట్లా మొక్కారంట. అక్కడ పడితే అక్కడ ఇలా తగలకూడదు అందుకని. And then another Mataji, she is very shy. She said, same. They are same. ఆమె కూడా నేను కూడా ఇస్తే అన్నారట, తగిలారు. Yeah, they are very good friends. ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. Okay, then I told them, I said, next time when you come for darshan, you just offer the flowers and then pray. No need to touch. అప్పుడు నేను చెప్పాను, వస్తే దాని ఫ్లవర్ అలా వదిలేస్తే సరిపోతుంది, తగలకూడదు అని చెప్పాను. But I didn't tell the story, of dream. I dream with Salagram and then they are. ఎప్పుడు నేను ఈ స్టోరీ వాళ్ళకి కళలోకి వచ్చింది ఏం చెప్పలే వాళ్ళకి. So I just instructed them that no need to touch the Shila, you just offer it and then pray. నేను చెప్పాను, మీరు అలా టచ్ చేయకుంటే ఆ ఫ్లవర్ పెడితే సరిపోతుందని చెప్పండి. కళలో వచ్చారని నేను చెప్పలేదు. Because anyway they don't know. వాళ్ళకి అవన్నీ తెలియదు. So then these 2 Matajis for few years, it's like I think 4 years. In 4 years time, 4 సంవత్సరాలలో they called me. వాళ్ళిద్దరు కాల్ చేశారు. And they are happy to tell me, Prabhuji, we have the strength now to tell you, about. We want to tell you something very important. మేము ఒక ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలని అనుకున్నారట వాళ్ళు చెప్పాలి. You see, when this Shila comes and then we offer flowers and prayers to your Shila once only, our prayer is being fulfilled. సో మేము ప్రేయర్ చేసినందుకు, ఫ్లవర్స్ ఆఫర్ చేసినందుకు మా యొక్క డిజైర్ ఫుల్ఫిల్ అయింది అని చెప్పారు. Prabhuji, it is natural for us young girls to have a rich husband. To have a rich husband, rich hospital, rich devotee husband. ఓకే. సో వాళ్ళకి మంచి ధనం ఉన్న భక్తులు, డివోటీస్ వచ్చారట భర్తగా. So these two friends, they live on the same country and they marry rich devotee husband. అక్కడ ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటారట, ఇద్దరికి కూడా మంచిగా రిచ్ హస్బెండ్ దొరికారు. So their desire, their prayers being fulfilled, even though Nrsimhadev is not happy
being touched. They decided not to. What? What you were saying? No, I'm explaining Ah. that Yeah. the Singadev reciprocate even though Ah. he's angry, being touched by them. సో నరసింహస్వామి మనం టచ్ చేయకుండా వాళ్ళు రెసిప్రొకేషన్ చేస్తారు, ప్రతిస్పందన చేస్తారు, అలా ఏం లేదు. So these two devotee lady, they were so happy that they married to a husband, rich devotee husband, not materialistic husband. మంచి డివోటీ భర్త రిచ్ దొరికారట, నాట్ ఎస్ జనరల్ కదా. So this is the power of the Saravamansi. దిస్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ శాలిగ్రామ్. If we have so much faith and devotion, we have the faith and devotion to come to them and really frustratingly, sincerely, that we are not capable to do this, they will do it for us. సో సిన్సియర్లీగా మనం శరణాగతి పొందినట్లయితే భగవంతుడు మనకి ప్రతిస్పందన చేస్తాం. Snoring? Yeah, one more story, last story. Okay, one more last story. I am here. Like snoring. Okay. This time, if you hold the snoring Narasimhadev show, it will be very nice. Small one. Every time, they are unable to fly. After Actually, telling the story, maybe you can show nicely like this. Actually, there are three stories of snoring, wherein really Narasimhadev doesn't like noise most especially. మూడు స్టోరీలు ఉన్నాయి. స్టోరీ అంటే గురక ఉంది కదా, అక్కడ స్వామి చిన్న శిలా ఉంటుంది, ఆయనకి గురక పిచ్చి పిచ్చి గొడవలు చేయడం అంటే ఇష్టం ఉండదు. ఎవరు గొడవ చేస్తే కొడతాడు జాగ్రత్త. Actually, last year there's an incident here in the temple. ఇక్కడేనా ఏరోలేదు? Yeah. లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో మనకి గత సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ కూడా జరిగింది అని చెప్తున్నారు. There's a what they call camp, a student camp over there. పిల్లలు Summer camp. సమ్మర్ క్యాంప్ నడుస్తుంది. And then I came here and then I going to arrange my altar. ఇక్కడ అన్ని అరేంజ్ చేసుకోండి. And then these boys and they are playing here and then very nice. పిల్లలు కొంతమంది నైస్ బాగా అరుస్తున్నారు. Actually, I'm hesitant to install them here, but somehow or other they want our Prabhuji wanted to be there. అర్థం చేస్తున్నారు, బట్ నాకు అక్కడ పెట్టాలంటే నేను వెనక ముందు అవుతున్నాను, బట్ నేను చెప్పాను కాబట్టి అక్కడ పెట్టాను. Anyway, I'm setting the whole thing, and then somehow or other this boy, our Krishna text, said, Prabhuji, last time you told us, when about the snoring and noise, the Nrsingadev jumped. And then I said, yes, he will jump. And then immediately the deities and the chakra. లాస్ట్ ఇయర్ ఇలా అడిగారు అనమాట. మనకి ఇక్కడ స్నోరింగ్ ఇష్టం ఉందని స్వామి ఉన్నారు కదా, నాయిసింగ్ ఇష్టం ఉండదని అలా చెప్పగానే మళ్ళీ ఆయన నాయిస్ అంతా విని కట్టుకున్న కింద same setup over there. He jumped. When I said, yes, he will jump. And then he jumped. After I said like that, jump. ఎగిరారనమాట కింద, జంప్ చేసి కింద పడి. And then Krishna says, Prabhuji, you just said he will jump. He jumps. ఇలా చెప్పారు, ఇలా జంప్ చేస్తూనే ఉంటారు. Okay. So snoring, he's telling me about snoring. There are three actually incident wherein the singer he jumps and make a noise. అట్లా మూడు సంఘటనలు జరిగాయి. ఎక్కడైతే గురక ఉందో వేరే వాళ్ళు పడుతున్నప్పుడు ఆయన కోపంతో ఎగిరి కింద పడిపోతారు. First, I thought it's just only a coincidence, the singer jump, but it happens when there's snoring and noise. ఫస్ట్ నేను అనుకున్నాను ఇదేదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగి ఉండొచ్చు అనుకున్నాను, బట్ అట్లా చాలా సార్లు ఇట్లా గురకలు పడినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఆ స్వామికి గురక అంటే ఇష్టం ఉండదు. One incident is long year back. That is సంవత్సరాల కింద ఒక సంఘటన ఇట్లా జరిగింది. Year 2000. 2000 సంవత్సరం. We always sleeping in the, most especially Saturday. So many new devotees will sleep on the pujari room. సో చాలా మంది సరే శనివారము ఆ పూజారి రూమ్ లో వేరే వాళ్ళు చాలా మంది పడుకుంటారు. And some rather, one of them snores really loud. అందులో ఒక ఆయన బాగా మంది గుట్టలేస్తున్నారు. Yes, and some rather, just woke up because I used to sleep next to the deities always. నేను అక్కడ డీటీస్ పక్కనే నేను పడుకున్నాను. Only here I never sleep next to them. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ పక్కన పడుకోలేదు. But many cases I sleep next to the deities. నేను చాలా ప్లేస్లలో అక్కడనే విగ్రహాల పక్కనే పడుకుంటాను. And suddenly I heard, in the middle of night,
సడన్ గా టప్ అని సౌండ్ వచ్చేసింది కింద పడి. I opened the the curtain, and then I saw the Singadevi just there, and then it scattered everything. లోపల సడన్ గా అది కట్టెన్ ఓపెన్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ స్వామి శాలగ్రామ స్వామి కింద పడిపోయాడు. And then I put it back. మళ్ళీ వెళ్ళి తీసుకుని జాగ్రత్తగా మళ్ళీ So then I didn't sleep for some time. కొద్దిసేపు పడుకోలేదు ఇక తర్వాత. And suddenly I heard this loud sound. మళ్ళీ బాగా కురకబెడుతున్నాడు ఆయన. And then I'm thinking, maybe is it the snoring? Disturbs the Singadevi. I'm just questioning. నేను ఆలోచన చేసుకున్నాను, క్వశ్చన్ చేసుకున్నాను, కురక వల్లనే ఆయనకి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందా. Not confirmed. But anyway, so next day, some devotees heard that. And I said, I don't know why. I don't know the reason. But when there's a yatra of Radhanath Swami in, where is it? Kanyakumari. I was there. రాధానాథ్ స్వామి మహారాజ్ యాత్ర ఒకటి కన్యాకుమారి యాత్ర జరిగింది, అక్కడ నేను ఉన్నాను. And in one room, we are staying from Philippines, Africa, and South America. 3 of us. ఒక రూమ్ లో ముగ్గురం, ఫిలిపిన్ ఆయన, సౌత్ ఆఫ్రికా ఆయన, మైసెల్ఫ్ వాళ్ళ ముగ్గురం. So we stay together and no one's snoring. Okay, no one's snoring. ముగ్గురం కలిసి ఉన్నాం, ఎవరికి దొరకలేదు. There's one bhakta, I know him. He comes to me and then looking for a room. He came late. ఇంకొక అతను వచ్చినాడు, ఆయన లేట్ గా వచ్చాడు రూమ్ కి. He wants to stay with me. అందరూ మాతో పాటు ఉండాలనుకున్నాడు. But I don't know. I know him, but I don't know his snoring. ఆయన నాకు తెలుసు కానీ ఆయన కొరక కొడతాడని అందులో. I said, I don't have any issue, I'm accepting you, but you have to talk to this, 2 devotees. నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, వాళ్ళిద్దరిని అడిగి ఉండొచ్చు అని అంటారు. And he talked to them, this, African and then South American, and they agree, Prabhuji, you are our, co-devotee, why not? You can sleep with us. నువ్వు వాళ్ళని అడిగాడు, వాళ్ళు ఓకే, నో ప్రాబ్లం ప్రభుజీ, ఉండొచ్చు అని అన్నారు. So at night, here is it. ఇంకా నైట్ మళ్ళా పరిస్థితి అది. The experience in 2000 is more. It's like Kumbhakarna snores. ఇంకా కుంభకర్ణుడి కంటే ఎక్కువ ఉందట Because this devotee has a big body and really he really like pumping, ఆ బాడీ పెద్దగా ఉంటుందట, బాగా ఏమో గురుక కొట్టేస్తున్నాడట. So then what I saw is that no one actually next to him sleeping. The South American already sleep outside and then African also sleep outside. ఈయన గురుకం తట్టుకోలేక ఒక్కగా ఆయన వెళ్ళి బయట ఉంటున్నారట. And suddenly, of course, no, I'm very, very, tired. And then suddenly again the sound. మళ్ళా సౌండ్ టక్న వచ్చింది అడ్డం నుంచి. And I woke up. లేసాను. And then I opened the altar. The same thing. The Singadev jumped and then all pillars comes like that, both on side. శాలగ్రామం స్వామి నరసింహదేవ్ కింద పడ్డారు, అక్కడ పెట్టేశాను. And then again I place again everything and then wait for some time. అక్కడ కొన్ని చిందరబందరు అయినాయి కదా, అవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా మళ్ళీ సరి చేసి పెట్టాను. Same issue. What I heard in 2000 is snoring, and the same thing. This is more louder snoring, really snoring. And then అలాంటిదే సేమ్ which year it happened? it's like confirmation. This is 2009. ఇది 2009లో. Yes, 2009. So then I just making confirmation. This is a confirmation for me that my Lord doesn't like సో నాకు అది కన్ఫర్మేషన్ అయ్యింది. సో ఆయనకి గురక అంటే నాయిస్ అంటే ఇష్టం ఉండదు అని. So then morning time, these both 2 devotees woke up. మార్నింగ్ ఇద్దరు లేసారు. South American and African. సౌత్ అమెరికా అండ్ ఆఫ్రికా. They're very angry to this Prabhuji. They're very angry. ఈయన మీద వాళ్ళు కోప్పడ్డారట బాగా. He said, Prabhuji, what kind of sleep is this? You should sleep in a secluded place. We cannot sleep. We sleep outside. ఏంటి ప్రభుజీ మీరు ఇలా పడుకున్నారు, ఇంత డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు, మేము ఇక్కడ పడుకోలేకపోయాం, బయటకు వెళ్ళి పడుకున్నాం అన్నారు. Why you ask us to to sleep with us that you are snoring and then we cannot sleep? నువ్వు ఎందుకు మమ్మల్ని అడిగావు మాతో పాటు పడుకుంటాను, నువ్వు గుర్తు కొడతావని నీకు తెలిసినప్పుడు మాతో పాటు ఎందుకు పడుకుంటారు అడిగావు, ఎందుకు పడుతున్నావు? And they are discussing like this in front of my dears, and I'm just silent. సైలెన్స్ గా తర్వాత సైలెన్స్ ఉన్నాడు. And then that devotee, Malaysian devotee, approached me. Prabhuji, what to do now? మలేషియన్ డివోటీ ప్రభు మరి ఏం చేయమంటారు, ఏం చేద్దాం అని అడిగారు. Prabhuji, I cannot do anything. There are 2, I am only one. I can tolerate you, but they cannot tolerate.
చెప్పాను నేను ఒక్కనే ప్రభుజీ వాళ్ళు ఇద్దరు కదా నేనంటే సరే భరిస్తాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. So he's very sad, he's leaving. అతను చాలా బాధగా ఉన్నాడు. And at that before night, దానికి ముందు రోజు రాత్రి he comes to me very happy. he was happy. తర్వాత హ్యాపీగా ఉన్నాడు. Prabhuji, this Chopari devotee opened me a room, a single room. ప్రభుజీ నా కోసం ఒక సింగిల్ రూమ్ బుక్ చేశారు. So I'll be, sleeping alone, in one room. నా రూమ్ లో నేను ఒక్కనే పడుకున్నాను అని చెప్పాను. I said, very nice, very గుడ్ అని చెప్పాను. Yeah. ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ లేదు. I said, the Lord will arrange for you. Don't. So these two devotees, South American and African, they told me, there's such things that we cannot tolerate, devotees is, most especially on time of sleep. What is that last conclusion? There's a thing in devotional life that we cannot really tolerate. చక్కగా భక్తిలో నిలబడి ఉంటే చెప్పాను. Yes, most especially snoring. You cannot do anything. So తర్వాత చక్కగా దర్శనం చేసుకోండి. So these are the stories. So the other stories that in Mumbai, my mother are there actually. There's another story how the Lord given 6 tickets for free round trip to India. That's another story. Who has given tickets? Jagannath, of course. Jagannath. 6 tickets వచ్చాయట ఒకసారి. జగన్నాథ్ అరేంజ్ చేశారట. Yes, because my mother before she is calling me demon because I become Hare Krishna. Yes, but about the tickets, you don't know that story. Okay. So then my mother said, I want to go to India. మా మదర్ అని చెప్పారు ఇండియాకి వెళ్ళాలని అన్నారు. And I said to my mother, I'm brahmachari, I don't have money. అమ్మ చెప్పాను నేను బ్రహ్మచారిని నా దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పాను. So that time my mother, she is devotee already, and she said, no problem, Jagannath will take it. నా మదర్ డివోటీని అప్పటికి ప్రాబ్లం. In 1 month, they invited me in Malaysia. Who invited? Invited me to temple. వాళ్ళు నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు టెంపుల్. So to make the rath. Yes. So I have one assistant. నాకు ఒక అసిస్టెంట్ ఉండేవాడు. His name is Pralad. అతని పేరు. So then I interview him. అతను ఇంటర్వ్యూ చేశాను. And then we come up to the point wherein he said he's working in a airline. ఒక అతను ఎయిర్లైన్ లో పనిచేస్తాడు. Air Asia. He said, Prabhuji, can I give you 1 ticket round trip to India? ఆయన అన్నాడంట నేను ఒక ఇండియా ట్రిప్ కి నేను టికెట్ వచ్చాను అడిగాను. Because we have tickets to give away. నాకు కొన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయి. I said, thank you so much. నేను చెప్పాను థ్యాంక్ యూ. Suddenly, then later, after we're working, and then suddenly he said, Prabhuji, I think 1 ticket is not enough because I have fiance. She is applied stewardess. She has 6 tickets and I have 6 tickets. Total 12. He said 6 tickets he has. Yeah. తర్వాత అన్నారంట ప్రభుజీ ఒకటి కాదు నా దగ్గర 6 టికెట్లు ఉన్నాయి 6 టికెట్లు ఇస్తారట. And he has girlfriend, fiance. దానికి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది. She is working also as flight stewardess. ఆమెకి వర్కింగ్ చేస్తున్నారు. And she has also 6 tickets. ఆమె కూడా 6 ఉన్నాయి. And then suddenly, Prabhuji, I think I can give you all 6 tickets. నేను 6 టికెట్లు ఇవ్వగలను ప్రభుజీ అన్నాను. Round trip. Long trip. So then I called again my sister, brother. నేను మా సిస్టర్ కాల్ చేసి చెప్పాను. I said, Krishna is so wonderful. నేను చెప్పాను కృష్ణుడు చాలా అద్భుతం ఏదో ఒకటి చేస్తాడు. That he gave me 6 tickets round trip. So 6 tickets round trip ఇచ్చారు. Brother, can I come? He said, my sister. రావచ్చా? Then my mother said, you see, I told you, Jagannath will take care. మా మదర్ అన్నారు చూసావా నేను చెప్పానా జగన్నాథ్ చూసుకుంటాడు అన్నాను. So on that time, on the connection of snoring in Mumbai, my mother, my elder sister, my younger sister, myself, and then my brother, and then one bhakta, we all come to India. So మీ అందరం కూడా టికెట్స్ తీసుకొని వచ్చేస్తాం. Yes. So in Mumbai, they actually one devotee, Brajendra Kumar, he hosted that to stay in their home.
Rajendra Kumar అనే డివోటీ ఒకరు ఉండేవారు. Yes, because he knows this devotees is really like, reciprocating. So they want to invite the deities. సో అతనికి శాలగ్రామం దర్శనం అవన్నీ తెలుసు. So now the problem, no rooms to stay. My mother will stay, all the ladies will stay in some rooms. They have only at least 2 rooms. సో మా మదర్ అక్కడ వేరే మాతాజీలతో ఉన్నారు, నేను వేరే కాడ ఉన్నాను. So all the boys stay in there like this, living room. వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా దగ్గర ఇలా స్టే చేస్తారు. So somewhere other at night again, I heard it. Snoring again. Yes. So then I check and then same thing, I fix and then అలాగే జరిగింది. మళ్ళా సౌండ్ వచ్చింది, కింద పడిపోయాడు. and check why is it, and then snoring again. మళ్ళా మూడోసారి This Rajendra Kumar is snoring like anything. Yes. So then I confirmed that my Lord doesn't want snoring. So somewhere other it's always arranged that he will stay and I stay. No other people stays. That's arrangement. If there's someone will stay, they're not snoring. Yeah. So, if anybody snoring, stay. You will not stay there. No, as of now, no one actually stays as snoring. Snoring చేసేవాళ్ళు కదా, కొనుక్కోబెట్టే వాళ్ళు లేరు ఇక్కడ. Yes. There are only 3 incidents as of now that the Lord Jama. ఇలా మూడు సంఘటనలు చూసాను. నన్ను అనుభవమైంది అంటే ఆయనకి గుర్తు ఇష్టం. Most of the time I sleep on the train. ముఖ్యంగా ఎక్కువ శాతం ట్రైన్ అనేది పోతుంది. And the Lord is he cannot jump because he was inside the bag. జంప్ ఇంకా ట్రైన్ లో బాగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. జంప్ కాలేడు కదా, బ్యాగ్ లో కట్టేస్తాం కదా. అంటే కావాలనుకుంటే అవుతాడు, కానీ అంత ఇదిగా అయితే కష్టం కదా. Yes. దానికి కట్టుబడి ఉంటారు స్వామి. Anyway, I'm only here. I stayed a little bit longer, 5 days. Usually I stay only in one place one day, and then at night I stay overnight and then go the next day. ఒక రోజే ఉంటారు ఇక్కడే 5 రోజులు 4 రోజులు. Anyway, so these deities have a special relation with his family and all of you. విగ్రహాలు యొక్క కుటుంబానికి సంబంధం ఉంది. It's quite long years. I think it's already like 11 or 13 years. 11 years. 11 సంవత్సరాల నుంచి మా యొక్క కుటుంబానికి కనెక్షన్ లో ఉన్నారు వారు. And I will say also this deity has reciprocation to the family. విగ్రహాలు స్వామి వారి యొక్క స్పందన ఈ కుటుంబం అంటే మా మీద కూడా. Most especially Prabhuji, he wanted to fully serve the Lord. He doesn't want to, that is actually telling me, he doesn't want to work on office. అది నేను చెప్పాలి, వివరించాలి. ఫస్ట్ సారి ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఏమైనా కోరికలు కోరుకుంటారు కదా, తర్వాత డబ్బులు అని వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఫస్ట్ మీరు మా ఇంటికి 10 ఏళ్ల కింద వచ్చారు, 11 ఏళ్ల కింద. I will tell you. Maybe better I explain. No, wait. Actually, what happened, I have my panchakarma. నాకు పంచకర్మ ఉండేది నాకు 5 వారాలు. And because the doctor, he cannot find me a place on his place, he looked for a person, a friend who I can stay there for 1 month. So I stayed there in his house for 1 month. ఇంకొక డివోటీ ఉండేవారు, వారు వెతుకుతున్నారు, 1 నెల రోజులు కావాలని అడిగితే అప్పుడు మనం పరిచయం కాబట్టి మనకు అదే కదా. So that time all these kids are very small, more especially this boy. So some rather they start to assist me in the morning. They wake up and then they sit next to me when I do puja, and then they ask me, Prabhuji, can I do this one? Can I do this one? So పిల్లలు అడిగేవాళ్ళు మార్నింగ్ ఇవన్నీ చేయడము, గంధము చేయడం మీకు చేసేవాళ్ళు. And some other I'm making dress, and then Prabhuji, can we make also dress? So these two, Mataji, still they're making dress. This is a new dress now today. Right? On that 30 days I'm staying in their house, 30 new outfits are being made by these two Matajis. 30 రోజులు సుమారుగా ఉంటే 30 డ్రెస్సులు కుట్టారు. That was extraordinary. And Prabhuji, anyway, he will explain by his own. So, but what I say, he told me that actually, Prabhuji, I'm very, very unhappy because you are here, but I'm stuck. I have to sit here
I'm in the house, but I cannot serve you properly. నేను అనేవాడినట, ప్రభుజీ మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు ఆనందంగా ఉంది, కానీ ఇంకో వైపు బాధగా ఉంది, ఎందుకంటే ఈ ల్యాప్టాప్ ముందర కట్టేసి కూర్చున్నారు అని నేను చెప్పేవాడినట. So he asked me one time, can you pray for your deities? Maybe your deity, will reciprocate to us that we want fully serve the Lord. నేను అడిగానని చెప్తున్నాను, ప్రభుజీ మీరు విగ్రహాలకి స్వామికి ప్రార్థన చేయండి, నేను కంప్లీట్ గా భగవంతుడి సేవలో ఉండాలి అని నన్ను అడిగాను. And I'm saying now, an evidence, by serving all of you, the Lord is very pleased. సో భగవంతుడు మనం సేవ చేసి మనం సిన్సియర్ అడిగితే ఇస్తాను. This is one example of how. సో మామూలుగా మనము మీరందరూ జనరల్ గా ఏమడుగుతాం, స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉద్యోగం ఇవ్వమని అడుగుతాం కదా. నేను రివర్స్ లో అడిగాను, నా ఉద్యోగం తీసేయమని అడిగాను. తెలుసా, సీరియస్ గా అడిగాను. 2000 సుమారు 18-15 నుంచి నన్ను నాకు ఉద్యోగం నుంచి బయటపడేయని అడిగేవాడిని. ఆయన బయటపడేసినందుకు ఈరోజు నేను మీ దగ్గర కూర్చున్నాను. ఉద్యోగం చేసి మీ దగ్గర ఉండేవాడిని కాదు. అది ఈజీ కాదు, ఎందుకంటే బయటపడాలని కోరుకుంటున్నా అంత ఈజీగా కాదు. 4 కళ్ళలకి బంధనాలు ఉంటాయి, అది ఈజీ కాదు. స్వామి చాలా స్మూత్ గా అవన్నీ తీశాడు, ఇబ్బంది లేకుండానే, కష్టం లేకుండానే. నార్మల్ డెలివరీ, పెయిన్ డెలివరీస్ ఉంటాయి కదా, ఏ డెలివరీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా కృష్ణుడు అలా చక్కగా ఏర్పాటు చేసి, ఇబ్బందులు లేకుండా జాబ్ని ఇలా పక్కన చక్కగా ఇబ్బందులు లేకుండానే ఏ భగవంతుడు చక్కగా ప్రసాదం ఆయన అన్నీ ఆయన చూసుకుంటున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. అలా ఏర్పాటు చేసినట్టు. సో మీరు కూడా ఏమైనా ధైర్యం చేస్తే అలా అడగండి, నన్ను కూడా బయటపడి. అలాంటి కోరికలు ఎవరు అడగడం అంత ఈజీ కాదు కదా. నేను అదే అడిగాను, లవ్ లెటర్ కూడా రాసినాను, నన్ను బయటపడేది. బట్ ఆయన 2-3 సంవత్సరాలకి నన్ను బయటికి తీసుకొచ్చాడు, ప్రశాంతంగా బయటకు వచ్చాడు. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. ఒక 8 సంవత్సరాలు 7 years అవుతుంది. మీరు నమ్ముతారో లేదో, ఒక క్షణం కూడా నా లైఫ్లో ఇప్పటి వరకు అబ్బా ఎందుకు వదిలేసాను అనవసరంగా లేదంటే ఆలోచించాడు. ఇంకేమనుకునేవని తెలుసా, మీరు నమ్ముతారో లేదో, చెత్త పని ఎట్లా చేశాను అని సార్లు అని అనుకున్నాను. బాగా దగ్గర ఉంటే చెప్తున్నాను, నేను గొప్ప చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నో ఫియర్. అబద్ధం చేస్తున్నారు కదా, ఐ నెవర్ ఫెల్ బట్ ఎలా చెత్త జాబ్ ఎలా చేశాననే ఫీల్ అయ్యాను. ఇంకా హ్యాపీగా ఉంది, భయం. ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను. స్వామి ఆ విధంగా స్మూత్గా నన్ను పక్కకి తీసుకొచ్చి మీ ముందులో కట్టేశాను. ఇవాళ అక్కడ 2-3 ఏళ్ళ తర్వాత ఇక్కడ తర్వాత అదే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లో ఉండేవాడిని నేను. అది భగవంతుడి కృపనే, ఆయన అలా ఏర్పాటు చేశారు. జాబ్ రావాలన్నా ఆయన కృపనే కావాలి, పోవాలన్నా ఆయన కృప పోవాలి. అంత ఈజీ కాదు. వదిలేస్తామని తీసినా వదిలేయలేము. నా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వదిలేయాలని ఉంది, కానీ వదిలేయలేకపోతున్నా. అది నా పరిస్థితి. వదిలేయాలి, కానీ నా అంతటా నేను లెటర్ రాయలేకపోతున్నా. రెసిగ్నేషన్లో లెటర్ కష్టమైంది. స్వామి అలా తీసుకొచ్చాడు, హ్యాపీ అలాంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది. సో అందరికి ఇలా అవసరం లేదు. మరి నేను అలా చేయకపోతే ఇవాళ మీరు ఇలా ఉండేవారు కాదు. ఒక్కొక్క ఊరికి ఒకటి కావాలి కదా, ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు, ఆయన పంపిస్తాడు, ఏర్పాటు చేస్తాడు. సో మీరందరూ ఏమి అలాంటి కోరికలు కోరాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఊరికి ఒకరినైతే పంపించాడు కదా, చక్కగా మీరేం చేయండి, మీ పనులు చేసుకోండి. వారానికి 1-2 క్లాసులు చక్కగా మీ సంపాదన, మీ బాధ్యత, పిల్లలు చక్కగా చూసుకోండి. కృష్ణుడు మనం అడగాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు ప్రతి క్షణం మన పిల్లల్ని ఏ విధంగా వాడు అడుగుతాడా కాలిపోయాని రాత్రి కాకుండా తాగు రాకుండా వస్తాం. స్వామికి తెలుసు మనకి ఎప్పుడు ఏది కావాలి అని. ఒక్కొక్కసారి మనకు ఇస్తే మనం ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తామని కూడా స్వామికి తెలుసు. అలా అన్నప్పుడు ఇయ్యాడు. ఒక్కొక్కసారి తొందరగా రావు. ఇప్పుడు ప్రభు చేసిన క్లాసులన్నీ మీరు అందరూ 1 కోటి రూపాయలు, 1 లక్ష రూపాయలు అడుగుతారు. ఎగ్జాంపుల్ అందరికి అవుతుందని అనుకోకండి. అందరికీ ఒక విధంగా ఉండదు. ఇప్పుడు మనం విని టెంప్ట్ అయిపోతాం, అంతే లేదు. హృదయంలో అంత క్లారిటీ రావాలంటే టైం ఇస్తున్నచ్చు కూడా. కానీ మనం ఏదైనా స్వామిని అడిగితే అది భక్తికి అనుకూలము, వీటికి ఇబ్బంది కాదు, సిన్సియర్గా ఉన్నాడు అంటే ఇవన్నీ క్లారిఫికేషన్ ఉంటాయి. మనం కూడా పిల్లవాడు ఏదైనా వస్తువు అడగానే పట్టిస్తామా? వాడికి ఇది కొనిస్తే వీడు ఏం చేస్తాడు, ఖరాబ్ అవుతాడా, ఈ వస్తువు ఏ వయసు, వీడు చాలా లెక్కలు ఇస్తాం కదా పిల్లవాడికి. ఇప్పుడు 6 ఏళ్ళ పిల్లవాడికి బైక్ కొనిస్తారా? వాడు అడుగుతాడు బాగానే, మనం ఇస్తావా? వీడు తీసుకుపోయి కుట్టుతాడు, ఆకులు చంపేస్తాడు, వీడు ఫస్ట్ ఇంజన్ స్టార్ట్ చేయగానే అయిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది, వాడికి నాకు బైక్ అంటాడు వాడు,
వాడి కాళ్ళు కూడా ఉండవు, బైక్ తీసుకుంటావా నాన్న అంటాడు. కానీ ఏమవుతుంది, మనం ఇప్పిస్తామా? మనకే తెలుసు వాడికి అది ఇస్తే ఏమవుతుంది. సో భగవంతుడి ముందు మనం 6 సంవత్సరాల పిల్లవాడితో సమానం. మనకి ఏది కావాలి, ఏది ఇస్తే కదా. మనకు భక్తి అనేది శరణాగతి ఆయన మీద ఆధారపడతాము. ఆయన గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ముఖ్యంగా భగవంతుడి మీద ఆధారపడడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఎలా అవుతుంది సాధ్యమో మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 నిమిషాలలో ఒక్క క్లాసులో కాదు, ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో మనల్ని ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి. ఇప్పుడు ప్రభుజీ ఏదైతే చెప్పారో, మనము క్రిస్టియన్లో మన చర్చిలలో చెప్తారు కదా, మీకు 100 రూపాయలు ఇచ్చింది అలా తీసుకోవద్దు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రోత్సాహం, ఎంకరేజ్మెంట్. భగవంతుడు ఇంకా ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి మనకి. ప్రభువి కాకుండా ఇంకెంతో మంది భక్తులు ఎన్నెన్నో స్టోరీస్ ఉంటాయి. నేను మన ఒక ప్రభుత్వ నుంచి విన్నాను, అద్భుతం, బాగా సరదాగా అనిపిస్తుంది. ఒకటి ఉన్నారట, వారి దగ్గర స్వామి విగ్రహం ఉంటాయి, ఇంకొకటి ఇలా. సో ఆయన వేరే దేశానికి ఆఫర్ రమ్మని వచ్చింది, ప్రవచనాలకు వెళ్తుంటారు కదా. వెళ్తే ఆయన అనుకున్నారట, అరే ఈ విగ్రహాన్ని తీసుకొని పోతే అక్కడ మంచి భోజనాలు స్వామికి ఏర్పాటు చేయలేము, మాంసాలు రకరకాలు ఉంటాయి, నేను అటాచ్మెంట్ తీసుకుంటా, స్వామి కృష్ణ నేను తీసుకోను, అక్కడ సరిగా ఉండదు అని కృష్ణుతో అన్నారట. వేరే దేశానికి వెళ్తుంది, నేను ఒక్కరిని వెళ్తాను, నీకు అన్ని సరిగా ఏర్పాటు చేయాలని అన్నారు. అనగానే కొన్ని నిమిషాల్లో ఫోన్ వచ్చింది. అక్కడ యాక్చువల్గా అక్కడ 3 కలిసి ఏర్పాటు చేశారు ఈయనకి రమ్మని ఇన్విటేషన్. 3 నుంచి ఫోన్లు వచ్చింది. ఏమని తెలుసా, స్వామీజీ కొన్ని కారణాల వల్ల మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదు, మళ్ళీ మేము చెప్తాము ఎప్పుడు రావాలన్నారు. ఇంకొక ఫోన్, అట్లా 3 ఫోన్ చేసి మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరు పుల్ల పెట్టిరు? నన్ను తీసుకోవా పుల్లది. ఇది నీ పనే, సరే స్వామి సరే తీసుకుపోతాను, వస్తాను కదా, వస్తా అంటే తీసుకోపోతాను, నీ ఇష్టమైన మళ్ళీ ఒకరిని తీసుకుపోతాను. నేను నమ్ముతాను నమ్మదు. మళ్ళీ కొన్ని నిమిషాల టైంలో మళ్ళీ 3 చేసి ఒక తర్వాత ఇందాక ఏదో పొరపాటున అయింది స్వామిజీ, ఏదో కారణం జరిగిపోయింది, మీరు అనుకున్నట్టే మీరు వచ్చేసేది అన్నాడు. స్వామి అనుకుంటే ఒకటే క్షణంలో బ్రెయిన్లన్నీ తిరిగిపోతాయి. ఎన్ని నిమిషాలు పట్టదు గుర్తుపెట్టుకోండి. అది మన జీవితంలో కూడా సాధ్యమే. కాకపోతే మనము ఆ శరణాగతి ఉండాలి. నిందలు చేయొద్దు, అపరాధాలు చేయొద్దు. గురువు మనకి భగవంతుని సేవ చేయాలంటే గురువు ద్వారా మనం శ్రవణం చేసి మనం ఎంత సేవ చేయాలి, భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం సేవ చేయాలి. గురువు సంతృప్తి పొందాడా, భగవంతుడి సంతృప్తి పొందాడు. గురువు సంతృప్తి ఎప్పుడు పొందుతాడు? గురువు దేనికి? గురువు నలుగురికి భక్తిని ఇవ్వడానికే కదా. నలుగురికి భక్తిని ఇవ్వడానికి మనం చెప్పాలి. మనం సేవ చేస్తున్నప్పుడు వేరే ఎజెండా ఏది ఉండకూడదు, నా పేరు ప్రతిష్ట ఏది ఉండకూడదు. నేను ఎందుకు సేవ చేస్తున్నాను? నలుగురికి భక్తిని ఇవ్వడానికి చేస్తున్నాను. భగవంతుడు సంతృప్తి పొందాలి. స్వామి పరమాత్మ ఆయనకి అక్కడ ఉన్న మన భావం మనకు తెలియకపోయినా తెలుసు. సో ముఖ్యంగా భక్తి, హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేయడం, సాంగత్యం, సద్భక్తులు, మంచి భక్తులను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడే సద్భక్తులని, భక్తులు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, చెడు వాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు, అన్ని రకాలు ఉంటారు. అది కనిపెట్టాలంటే కూడా మనకు జ్ఞానం కావాలి. సో బట్ వాళ్ళని కూడా భగవంతుడు కాపాడుతారు, ఏదో ఒక రోజు కాపాడుతారు, అందరినీ కాపాడుతారు. బట్ మనమైతే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. మనం సంపాదన దూరం చేసుకోవాలి. ఏం సంపాదన? పుణ్య సుఖి, భగవన్ నామ మనము చేస్తున్నాము అంటే రోజు అది వెలకట్టలేని సంపాదన. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటా. ఏం చెప్పాలనుకుందా, మీరు చెక్కు రాసేటప్పుడు 1 పక్కన 0 పెట్టేటప్పుడు డబ్బులు బ్యాలెన్స్ బాగా ఉన్నవాడు జాగ్రత్త పడాలా, డబ్బులు బ్యాలెన్స్ లేని వాడు జాగ్రత్త పడాలా? చెక్కు మీద 1 పక్కన 0 పెట్టేవాళ్ళు చెప్పండి. కొద్దిమంది కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు. బ్యాలెన్స్ ఉన్నవాడా లేనివాడా? ఉన్నవాడా? బ్యాలెన్స్ లేనివాడు జాగ్రత్త పడాలని ఎవరు చెప్తారా? చూసారా, తప్పులు తెస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. బ్యాలెన్స్ ఉన్నవాడే జాగ్రత్త పడాలి, 0. లేనివాడు జాగ్రత్త పడితే ఏమిటో టెన్షన్ ఉందా? మీరు 4 0 పొరపాటున ఎక్కువ పెడితే ఏమైనా అవుతుందా? ఉన్నవాడే జాగ్రత్త పడాలి. మీరు 1000 పట్ట 1000 0 పెడితే ఎంత అవుతుంది? 1,00,000 అవుతుంది. ఇప్పుడు మీ దగ్గర జపం చేస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా? ఉంది. మీరు ఒక నోటి ద్వారా చెత్త మాట మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్యాలెన్స్ లేనప్పుడు చెత్త మాట్లాడితే నిన్నమోడి ఈనుడికి సెలెక్ట్ కదా, అని ఎట్లాగో కూడా వింటాడు. 5 ఏళ్ళు నరకంలో ఉండేవాడు ఇంకొక 5 ఏళ్ళు ఉంటాడు, అంతే తేడా.
మనం నరకం కాదు, వైకుంఠం వైపు ప్రయాణం కావడానికి బ్యాలెన్స్ పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను చెత్త పనులు చేసి, భక్తుల్ని నిందించి, అపరాధాలు చేసి, గురునింద చేసి, ఆనింద చేసి, సరిగ్గా ఏమంటారు, నా స్వస్థ బలం కోసం వాడుకుంటా, భగవంతుడి సేవ కోసం కాదు, నా పేరు ప్రతిష్ట కోసం పోతాను. ఎగ్జాంపుల్ అంటే భక్తిలోకి వచ్చినాక మనిషిని వెంటాడే సమస్యలు ఇవే, మనిషికి వచ్చే సమస్యలు ఇవే. డబ్బులు సంపాదించడం కంటే నిలబెట్టుకోవడమే కష్టం. ఇది ఎంతవరకు అనుభవం ఉంది? డబ్బులు రావడం, సంపాదించడం చాలా వరకు సంపాదిస్తారు తెలుసా, దాన్ని ప్లానింగ్ చేయడమే కష్టం. సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లక్ష వస్తాయి, వీడు 10 ఏళ్లలో ఇల్లు బంగ్లా కారు ఉంటాడు, వీడి దగ్గర ఏమి ఉంటాడు, వీడు ఈఎంఐలు కట్టడానికి ఉంటాడు, గౌడు కట్టుకుని ఉంటాడు, క్రెడిట్ కార్డు కట్టుకుని వీడి కర్మల్లో ఉంటాడు. ఇద్దరు సంపాదన సేమ్, కానీ వాళ్ళ పద్ధతి ఆ డబ్బులు వెచ్చించే పద్ధతిలో మారిపోతుంది. మరి అలాగే ఈయన జపం చేస్తాడు, ఈయన జపం చేస్తాడు, ఇద్దరు ప్రవర్తన ఒకటే కదా. ఒకతను వినయంగా ఉంటాడు, ఏమి అనవసరమైన మాటలు మాట్లాడు, చెత్త వెళ్ళాడు, నిందలు వెళ్ళాడు, ఎవడు చెప్పితే వాడు నమ్మడు. సో అతని అలాగే. కాకపోతే డబ్బులేమో కనబడుతాయి, భక్తి కనబడు. భక్తి కూడా వాస్తవానికి మనకు ఆ నాలెడ్జ్ స్థాయి అంటే అర్థమవుతుంది. ఎదుటి వ్యక్తి ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు అని క్షణాలలో చెప్పచ్చు. మనం కూడా కొద్దిగా ఆ స్థాయిలో వస్తే ఇతను ఎలా ఉన్నాడు అని మాట తీరును బట్టి, వినయాన్ని బట్టి, నిలబడిన స్టాండింగ్ పొజిషన్ బట్టి కూడా చెప్పచ్చు. అతను ఎంత మనకి సినిమా పడం కదా, ఎదిగిన కొద్ది వరకు అది పక్కకి శుద్ధపడి. భక్తిలో సీనియారిటీ, ఒక రాయి కూడా 100 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది, వయసుతో సంబంధం లేదు. 20 ఏళ్ళ కింద నుంచి జపం చేస్తే ఏం లాభం, 30 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తే ఏం లాభం. మన భక్తి అంటే సద్గుణాలు, మంచి లక్షణాలు మనకు రావాలి, మంచి లక్షణాలు పెరగాలి మనకి. నేనేదో జపం చేస్తున్నాను, మెడలో ఇది వేసుకున్నాను అంటే దానికి లాభం లేదు. ఇది ఎద్దు మెడలు కూడా వేస్తారు ఇలా, ఏరా ఎద్దు మెడలు కూడా వేస్తారు, ఇది కాదు వేసుకుంటాం. మనకి మంచి లక్షణాలు ఉండాలి. మనకి కృష్ణుడు ఎంత ఒదిగి ఉండమంటున్నాడు. ఎవరు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకుంటే జ్ఞానం ఉన్నవాడు వంగాల, జ్ఞానం లేనివాడు వంగాల. జ్ఞానం ఉన్నవాడు తగ్గాలి, అవునా కదా. జ్ఞానం లేనివాడు ఏం చేస్తాడు, అలాగే ఎవరికి జ్ఞానము వినయం ఉందో వాళ్ళని సర్దుబాటు చేసుకుంటారు. వాళ్ళు కర్మ వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు, మనం కూడా అందులోనే కలిసిపోయామనుకోండి, ఇద్దరు అజ్ఞానులు అయిపోతారు. భరించాలి. ఇవన్నీ మనకి ముఖ్యంగా జీవితంలో అసోసియేషన్, సర్వీస్, బుక్ రీడింగ్, లిసనింగ్, గురువు నుంచి శ్రవణం, తద్వ్యక్తి ప్రతిపాదైన పరిప్రశ్నేన సేన ఉపదేశంతే జ్ఞానం జ్ఞానిదాసం. కృష్ణుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, నీకు కనుక భగవంతుడి జ్ఞానము చక్కగా రావాలి, భక్తులు ఎదగాలి అంటే ఏం చేయాలి, గురువును ఆశ్రయించాలి. ఆ గురువును ఆశ్రయించడం కూడా ఇక్కడ ఉన్న సిన్సియారిటీ ప్రకారమే మనం ఆశ్రయిస్తాం తెలుసా. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు కొంతమంది సెట్లు చూడండి, మనకు ఎలాంటి కోరికలు ఉన్నాయో అలాంటి గురువే దొరుకుతాం. మీరు అబ్జర్వ్, ఎక్కడైనా మీకు తెలిస్తే 10 మంది నాకు బాగా చికెన్ మటన్ తినాలన్న ఎగ్జాంపుల్, నాకు గురువు కావాలి, అరే తినరా నేను చూసుకుంటా అనే గురువే దొరుకుతాడు. అర్థమైందా. మనకి నోటి వాగుడు ఎక్కువ ఉంది, వాడి గురించి వీరి గురించి సోది వ్యవహారాలు పెట్టుకునే అలవాటు ఉంది, మనకు అలాంటి గురువే దొరుకుతాడు. స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి, భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే స్ట్రిక్ట్ గా ఉండే గురువే దొరుకుతాడు. చూసుకోండి, మీరు ఎవరినైనా పరీక్షించుకోండి, ఆ వ్యక్తి ఆ గురువు దొరికేది. గురువే కాదండి, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా అలా దొరుకుతారు, అలా దొరుకుతారు. ఏమంటారు, కాకులే కలిసి ఉంటాయి. మీరు ఎక్కడైనా కాకి చిలక కలిసి భోజనం చూసారా? ఎక్కడైనా ఒక్క ఫోటో ఉంటుందా? సమస్య. చిలకలే ఉంటాయి, కాకులు కలిసి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం చిలకలమా, కాకులమా, హంసలమా? మనమే చూసుకోవాలి. మనం ఎలా ఉండాలి, హంసల్లా ఉండాలా, కాకుల్లా ఉండాలా? తేడా తెలిసిన హంసలకి కాకులకి. కాకులు ఎక్కడ ఉంటాయి, చెత్తగాడనే ఉంటాయి. మంచి బ్యూటిఫుల్ లేక్స్, వాటర్, రివర్స్ అక్కడ ఉండవు, చిచ్చి అంటాయి కాకులు. హంసలు మంచి లేక్స్, బ్యూటిఫుల్ వాటర్, రివర్, అసలు అక్కడ చెత్త ఉండదు, అక్కడ ఆడుతాయి. పాలు ఇస్తే నీళ్ళను పక్కన పడేసి పాలను తీసుకుంటాయి. తెనటీగలు కూడా చెప్పచ్చు. అలాగే మనము హంసల్లా ఉన్నాము, కాకుల్లా ఉన్నాము. కొంతమంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనుషులు ఎలా ఉంటారు,
సినిమా డాన్స్ చేసే కానీ నచ్చుతుంది మనకి. ఇవన్నీ కాపుల క్యారెక్టర్. కొంతమందికి చక్కగా భక్తి, కీర్తన, డాన్సు, ఇది హంసలు, తేనెటీగల క్యారెక్టర్. సో మనకి ఏది ఇష్టం అనేది కూడా మనం ఎవరిని కలవాలి అనేది నిర్ణయించబడుతుంది. భగవంతుడు చూస్తాడు. యూట్యూబ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కదా, యూట్యూబ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మీకేం కావాలో ఎక్కడ కూర్చున్న యూట్యూబ్ అని తెలుసు, అవునా కదా? మీరు ఒక వీడియో చూస్తుంటే కిందనే మీకు కావాల్సినవి వస్తాయి, చూసిరా? మీరు సెర్చ్ చేయని అవసరం లేక మళ్ళీ తర్వాత వీడియో తర్వాత అవే వస్తాయి. యూట్యూబ్కి అన్ని తెలుసు వాడికి. వాడికి అన్ని తెలుసు అంటే కృష్ణుడికి అన్ని తెలవాలి. అరే వీడికి బాగా ఇష్టం రా, కాకులు కావాలి, నీకు ఇక నెక్స్ట్ తెల్లారి నుంచి కాకులే కలుస్తాయి. వాడు వీడు కలిసేసి మొత్తం చాలా మాట్లాడేసుకుంటాం. వీడిట్లా వాడిట్లా. పరభక్తుల నింద భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా సహించడం. మనం ఒదిగి ఉండాలి, చాలా వినయంగా ఉండాలి, భరించాలి. శిక్షాస్తికం అని చెప్తున్నాను కదా. కాబట్టి సంపాదన కంటే దాన్ని దాచిపెట్టడమే చాలా కష్టం. చక్కగా ప్రతి వారం రండి. మనము గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఒక సత్కార్యం భగవంతుడి ప్లేస్ కి దూరం అవుతున్నామంటే తెలుసో తెలియకో పాపం, ఆ పాపం కాదు అపరాధం చేశాం. రాసి పెట్టినాం. శనివారం క్లాస్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ సడన్ గా మాయమైపోయింది. దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా? మనం అపరాధం చేశాం. దశాలు అంతేగా, రెండో కారణమే లేదు. ఏం చేసాం, ఎలా చేసాం, మీకు కూడా లేకపోవచ్చు, నాకు కూడా లేకపోవచ్చు. అయితే అందరికీ ఆ రీజన్ కాకపోవచ్చు. జనరల్ గా మన ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అదని కాదు కదా. మెజారిటీ రీజన్ అంటే వ్యతిరేక దిశలో, వ్యతిరేక భావంలో మేము కొన్ని అనుభవాలు చూసాం. సడన్ గా భయమైపోతాం. గుడి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే గంగా నది దగ్గరికి మీరు స్నానం చేయడానికి వెళ్ళారు. ఆ పక్కన ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు. కొట్టుకొని వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, బిజినెస్. ఇలా ఒకడు ఏం చేశాడంటే వీడు నిలగొట్టుకున్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ, అరే నీ సంగతి చూస్తాను, నీ వ్యాపారం కానియను అని చెప్పి ఇంకొక వ్యాపారం చేసుకోండి. ఏం చేసిన గంగా నదికి వచ్చే వాళ్ళందరికీ, ఇదిగో ఇక్కడికి రాకు, జాగ్రత్త రాకు, ఇదిగో ఇక్కడ అమ్మేటోడు అల్లా గోక పుట్టే మందులు కలుపుతున్నాడు, పని అయిపోతుందని అందరికి ప్రచారం చేయడం మొదలు. అరే అల్లా మందులు కలుపుతున్నారు అంటారు, ఆ మందులు మనం స్నానం చేయొద్దని వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు. విన్నది ఎవడో వీడి మాట, దూరమైంది ఎవరు? వీళ్ళు. ఎవరికి దూరం అయ్యారు? గంగా. గంగా నది కంటామినేషన్ కాలేదు. ఎవరు కంటామినేషన్ అయ్యాం? మనం అయ్యాం. తప్పుడు వ్యక్తి ద్వారా మనం కంటామినేషన్ అయ్యాం. సో చెప్పుడు మాటలు వినేసి, చెప్పుడు పనికి మాలని పట్టుకోడు. కలి ఎక్కడి నుంచో రాదు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనుకున్నాం? మన పక్కనే. మనం గట్టిగా ఫస్ట్ మన కలి కానీ మాయ కానీ ఏం చేస్తారో తెలుసా? ముందు మనలోకి వస్తారు. ఫస్ట్ మనలోకే వస్తుంది కాదు, మాయ అయితే ఎనీ టైం బాగుంది. కానీ కలి మాత్రం కొన్ని సందర్భాలు మన పక్కన ఇట్లా మనము గట్టిగా ఉన్నాం అనుకోండి, లొంగలేదనుకోండి. సరే వీడు లొంగట్లేదు రా, జపంగా మంచిగా జపం చేస్తున్నాడు, గట్టిగా ఉన్నాడు, నువ్వు ఇంట్లో పోలేకపోతున్నాము అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు తెలుసా? మీ పక్కన మీ చుట్టూ ఉన్నది చూస్తారు. మీరు ఎవడెవరితో కలిసిందో చూస్తారు. వాళ్ళలో ఎవడు వీక్ ఉన్నాడో చూస్తారు. వాడు ఇంకా వాడిలో ఎంటర్ అయితే నీళ్ళు ఎంటర్ అయినట్టేగా. వాడే నీ చెవులు వేస్తాడు మంచిగా. అరే దీని బదులు క్లాస్ కొంచెం చదువుకుంటేనే బెటర్ అంటాము. కలి సక్సెస్ అయిపోయాడా లేదా? చాలా కాదు. భగవంతుడికి దూరం అయినాము అని అంటే మనం అపరాధం చేశాం. ఎవరికి? భగవంతుడికి కాదు, భక్తులకు చేశాం. ఎవరి గురించి దయచేసి మాట్లాడుతుంది, ఎవరి గురించి భక్తుల గురించి వినకండి. మీరు రోజు ఒక కోడి బదులు 4 కోళ్ళు కింద ఆ పాపము ఇలా తీసేస్తారు. పెద్ద కష్టం కాదు కృష్ణనామం చెప్పాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎంత నాన్ వెజ్ తినండి, ఆ పాపాలు పోవడం పెద్ద కష్టం కాదు. కృష్ణనామం అంత శక్తివంతమైనది. కానీ భక్తుల పట్ల అపరాధము, వైష్ణవుల పట్ల అపరాధము, అది శివభక్తులు కావచ్చు, కృష్ణ భక్తులు కావచ్చు, సిన్సియర్ డివోటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, భక్తి హరినామం ప్రారంభం చేశారా, వాళ్ళతో మనం ఏదైనా చేసామని మాత్రం ఆ పాపాలు, అపరాధాలు పోవడం చాలా కష్టం. కాబట్టి ఎందుకు ఇవే చెప్తున్నారంటే, డబ్బు సంపాదించడం ప్రారంభమైన వాళ్ళు ఎంతో మంది డబ్బు సంపాదన ఆగిపోయి నెగిటివ్లకు వెళ్ళిపోయి అప్పులలో పడ్డ వాళ్ళని చూస్తున్నారు. భక్తిలోకి వస్తారు, తర్వాత అప్పులో పడతారు. అప్పులో పడడం అంటే నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. ఇక నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చినాక ఆయన క్యారెక్టర్ అంతా నెగిటివ్ గానే ఉంటుంది. కంప్లీట్ కష్టం. సో కాపాడుకోండి. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయండి. ప్రతి శనివారం రండి, ప్రతి కార్యక్రమాలు పాల్గొనండి. మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు కాదు, సమయం చేసుకొని సేవ చేయండి.
సమయం ఉన్నప్పుడు చేస్తానంటే దొరకదు. ఇక సమయం ఉన్నప్పుడే సేవ చేస్తానికి సమయం దొరకదు. చచ్చిపోయే ముందు 2 గంటల ముందు దొరుకుతుంది, అప్పుడు మంచం నుంచి లేవాలి, అప్పుడు దొరుకుతుంది. ఖాళీ రిటర్మెంట్ కదా, కొడుకు వచ్చి మొహాన్ని దానం కొడతాడు, గోడలు ఇసిరిపోతుంది, అప్పుడు టైం ఉంటుంది. అబ్బా ఇప్పుడు నాకు కృష్ణ నువ్వు నాకు శక్తిని ఇస్తే నీ గుడికి వచ్చి సేవ చేస్తా అని అంటావు. అప్పుడైతే ఆయన నీకేం పని లేదు, ఆయన అదే పని ఉన్నాడా, లే బొబ్బరకు దగ్గర అట్టప్పుడు వెళ్ళు సేవ చేస్తాడు, ఆయనకి ఏం పని లేదా, కాలు పోయినాక సేవ చేస్తారు. కాదు ఉన్నప్పుడు సేవ చేస్తారు. కృష్ణుడిని మన పొరుగులో కట్టుకోవాలంటే ఒకే ఒక్క మార్గం ఎంత తెలుసా? సేవ. అది భాగవతంలో కూడా రాశారు. ఏం శ్లోకంగా తీయమన్నారంటే, నవభక్తులు ఒక భార్య తన భర్తకి పాతివ్రత్యం ఎట్లా సేవ చేస్తుంది, పాతివ్రత్యమైన భార్య అంటే కూడా తెలియదు చాలా మంది. భర్తకి చక్కగా సేవ చేసి భర్త హృదయాన్ని పొందుతుందట భార్య. సేవ ద్వారానే భర్త హృదయాన్ని పొందగలరు. యాక్చువల్ వేరే ఏం అవసరం లేదు. ఆ సేవ రెస్పెక్ట్ ఉంటుందా? ఏ విధంగా భర్త హృదయాన్ని పాతివ్రత్యమైన భార్య, చంద్ర భార్య కాదు, పాతివ్రత్య శిరోమణి భార్య ఎలా భర్త హృదయాన్ని పొందుతుందో ఆ విధంగా హృదయంతో సేవ చేసి నన్ను పొందుతాను అని చెప్తారు. కాబట్టి కృష్ణుడు ఒకటే సేవనే కోరుకుంటాడు. సేవ చేసిన వాళ్ళ పట్ల ఎప్పుడు మనసుకు కృష్ణుడు ప్రసన్నంగా ఉంటాడు. ఆ సేవ చేసే క్రమంలోనే మన మన వీక్ పాయింట్స్ కి బయటికి తీయకూడదు. మనకుంటే చెత్త లక్షణాలని బయటకు తీయకూడదు. మన చెత్త లక్షణాలు ఏంటి, మనకేమున్నాయి అవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది. చెత్త లక్షణం ఉన్న వాళ్ళని దూరంగా ఉంది, జాగ్రత్తగా ఉంటేనే మనం కాపాడబడతాం. సో వీటన్నిటిని ఒకటేసారి క్లాస్ ఫస్ట్ చెప్పాను, చెప్పాను, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ. సో మీ అందరికీ వాలంటీర్స్ వాళ్ళిద్దరు ఎవరైతే ఇంతకుముందు తీసుకోలేదో వాళ్ళని తీసుకోవడం అందరికి ఇచ్చాము. ఓకేరా, మళ్ళీ వాళ్ళు గుర్తుపడతారు. ఏంటంటే మనకి గోవిందాస్ మినీ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేస్తాము సాధన స్కూల్ పక్కన. గోవిందాస్ మినీ రెస్టారెంట్, అందులో దవా ఛాయ్ మెయిన్గా ఉంటుంది, కొన్ని స్నాక్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇది యాక్చువల్గా ఛాయ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తాగకూడదు. మనం ఇంట్లో తయారు చేసే టీ పొడి కెట్టిన్ ఉంటుంది, మంచిది కాదు. అదేమంటే కెరోటిన్ అంటే నికోటిన్ ఉంటుంది, డ్రగ్స్ ఉంటాయి, నికోటిన్ డ్రగ్ ఉంటుంది, అది చాలా మంచిది కాదు. డ్రగ్ మైండ్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. షుగర్ అవన్నీ డేంజర్ అనమాట. ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది ఆయుర్వేదిక్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్. కరోనా సమయంలో ఎంతో మందిని చాలా హెల్ప్ చేసింది. సో ఈ దవా ఛాయ్ మీరు ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, బయట అలా సరదాగా రావాలన్నప్పుడు గోవిందాస్లో తీసుకోవచ్చు. స్నాక్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మనకి 30 రూపీస్కి ఒక బేసిక్ ప్యాక్ ప్రసాదం, అన్న ప్రసాదం కూడా ఏర్పాటు పెట్టుకుందాం ఏర్పాటు. మేము ఎమర్జెన్సీగా మీరు చక్కగా నాకు వండాలని మీరు కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. పోయి మాతాజీలు కూడా నాకు ఇప్పుడు వండబుద్ధి కావట్లేదంటే ఒకళ్ళు పంపిస్తే 30 రూపాయలకు ప్యాక్ వస్తుంది. ఫ్రెష్ ప్రసాదం, హ్యాపీ, నో వర్కర్స్, నో లేబర్, నథింగ్, ఓన్లీ ఇన్స్టెంట్. ఇక్కడ స్వామి తీసుకున్న భోజనమే మీకు వస్తుంది. 30 రూపీస్లో ఫుల్గా కట్టు నిండా తినాలంటే 2 ప్యాకెట్ తీసుకోవాలి. సింపుల్గా మీరు డీప్ థెరపీ కాస్తుంది, బాగుంటుంది, ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది. చక్కగా ధనం తక్కువ ఉన్నా ప్యూరిటీ కావాలన్నా అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా అలా పెట్టాము. రోజు లిమిటెడ్గా ఇస్తాము, 1000, 100 అని. మన శక్తి ఎంత కాస్ట్లీ ఇవ్వాలంటే కష్టం కదా. సో మీరు ఎప్పుడైనా మీకు మంచిగా బర్త్డే కానీ ఏదైనా జరిగింది, మనకు అప్పుడప్పుడు బర్త్డే అన్నదానం చేయాలనిపిస్తుంది. ఎలా చేస్తారు? చక్కగా మీకు చేయాలనిపించింది అనుకోండి, ఈ ప్రసాదం ప్యాకులు ముందు ఆర్డర్ ఇచ్చేసి తీసుకొని వెళ్ళి ప్రసాదం పెట్టచ్చు. బయట వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చడం కంటే కూడా అన్న ప్రసాదం పెట్టవచ్చు. ఇక్కడ అన్న ప్రసాదం మీ బర్త్డేలు కానీ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ చేసుకోండి. సో సేవ మీరు మన మనస వాచ మన శరీరంతో సేవ చేయొచ్చు, ధనంతో సేవ చేయొచ్చు. డబ్బులు ప్రతి ఒక్క రూపాయి ఎక్కడికి పోతుంది? మళ్ళీ భక్తులకే భోజనం పెట్టండి. ప్రతి ఒక్క రూపాయి మీరు వస్తు రూపాయన చేయాలంటే వస్తు రూపాయన చేయొచ్చు. ప్రభుజీ కొంతమంది నేను కరెంటు బిల్లు కట్టాలని పట్టిస్తారు, కొంతమందికి వస్తు రూపాయన చేయాలని హ్యాపీగా వస్తు రూపాయన సేవ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం నేను ఇస్తున్నాను అనే అహంభావం ఉంటే మాత్రం దాన్ని స్వీకరించకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, నాకు అవకాశం వచ్చింది, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మేము అలాంటి భావాలు ఉన్న వాళ్ళని చూసాను ఇక్కడ. మాకు భగవంతుడు తెలియజేస్తాడు ఏదో విధంగా, మేము దూరం పెట్టేస్తాం, వాళ్ళ డబ్బులు కూడా అడగం. మాకు కొందరు తెలిసిపోతుంది వీడి దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవద్దు అని మాకు భగవంతుడి నుంచి ఇండికేషన్స్ వస్తాయి. అలాంటి భావం ఉన్న వాడి దగ్గర మనం ఏదో ఎగబడుతున్నట్లుగా అనుకుంటాం. ఒక్కబడి తేడా వస్తే మనకి డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా తీసుకునే పరిస్థితులు కూడా ఒకసారి వస్తాయి. మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకసారి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు వాళ్ళందరూ ఒకసారి ఇన్ని డబ్బులు ఎవరో బాగా ఇచ్చారు,
ఎవరైనా ఏం పని చేస్తాడు ఎవరిని అడిగాడు. ఇప్పుడు మర్డర్ చేసిన వాటి సొమ్ము తీసుకోవడానికి కూడా టెంపుల్ తీసుకోరు తెలుసా. ప్రతి ఒక్కటి సొమ్ము కూడా తీసుకోవడానికి సిద్ధపడదు. ఈరోజు మనం వాడిని ఎంక్వైరీ చేయకుండా తీసుకుంటున్నామంటే అది మన గొప్ప తెలుసా. వరే నీ ఇన్కమ్ యాడ్ నుంచి వచ్చిందిరా అని అడగకుండా వాడి దగ్గర 100 రూపాయలు తీసుకున్నామంటే అది ఇచ్చిన వాడి గొప్ప కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. తీసుకున్న వాడికి గొప్ప. ఎప్పుడైనా ధనము పుణ్యాత్ముడి సొమ్ముకి ఎక్కువ వాల్యూ, పాపాత్ముడి సొమ్ము అయినా దాన్ని భగవంతుడి సేవలో పాపాత్ముడిదైనా శుద్ధమవుతుంది, అది వేరే విషయం. ఫస్ట్ తీసుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడదు చాలా మంది. అయినా ప్రభుపాదుల వారి కృపతో సరే ఎట్లయినా కానీ అది స్వామి సేవలో ఉపయోగపడితే ఏదైనా ఆ పాపాత్ముడు కూడా పరిశుద్ధం అవుతాడు. అతిగా ఈ పాపం కంటే అహంకారమే ప్రమాదం. పాపం చేసి వచ్చి డబ్బులు ఇచ్చిన దానికంటే నేను ఇస్తున్నాను. జగన్నాథపూరి స్టోరీ చూశాను కదా, తెలుసు అంటే తెలుసు. నేను 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తా, జగన్నాథుని కొట్టి పెట్టండి, మీరు జగత్ నాథుడు అంటున్నారు కదా, మీరు ఒక్క రోజులో 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలని అహంకారంతో మన హైదరాబాద్ మన సైడే మనవాడే ఆయన పేరేదో ఉంది అన్నాడట. పూజారులందరికీ టెన్షన్, 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాడట జగన్నాథుడికి. అంటే అప్పట్లో అది చాలా 30-40 చాలా సంవత్సరాల కింద 1,00,000 రూపాయలు అంటే మామూలు విషయం కాదు. 2,00,000 తగ్గిపోతాయి. ఒక రోజు ప్రసాదం పూరి రోజు 1,00,000 సరిపో. అప్పుడు 1,000-2,000 సరిపోతాయి. ఒక రోజు 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం వాళ్ళ వల్ల కాదు. ఎట్లా అందరం కూర్చుంటారు. ఇలా టెన్షన్ వచ్చినప్పుడల్లా జగన్నాథుడికి కల్లో చెప్పిస్తాడు. సో జగన్నాథుడు మెయిన్ హెడ్ పూజారి కల్లో చెప్పాడు, నాకు 1,00,000 రూపాయలు ఏమొద్దు, ఆయన దగ్గర పెట్టుకోమను, నాకు ఒక పాన్ ఇప్పియమని చెప్పి అన్నాడు. కాకపోతే ఆ పాన్లో ఏం పెట్టాలి, ముత్యం. ఏం ముత్యము రోడ్డు మీద దొరికేది కాదు, ఏనుగు తలలో దొరుకుతుందట. ఏనుగు తలలో ముత్యం లోపల ఉంటుందట. ప్రతి ఏనుగు తలలో ఉండదు. 1000 తలలు కొడితే ఒకటి 5 రోజులు రోడ్డు. అప్పుడు ఆయన ఏం చేయాలా, ఆయన 1,00,000 రూపాయలకి ఎన్ని ఏనుగులు కొట్టగలుగుతాడు ఆయన వల్ల అయినా. సార్ మరి జగన్నాథ్ అడిగాడు, ఒక పాన్ కావాలన్నారు, అందులో ముత్యం పొడి ఏమన్నారు, ఆ ముత్యం అంటే ఏనుగు తలలో ఉంటుందంటే తీసుకొచ్చి ఇస్తే మాకు 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వద్దన్నారు. ఆయనకి దిగిపోయింది చెమటలు, అహంకారం దిగిపోయింది. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా అహంకారాన్ని స్వీకరించాడు. మేబీ మేము తెలియకుండా మీరు స్వీకరించవచ్చు, నాకు తెలియదు కదా మీలో ఉన్న అహంకారం. స్వామి మాత్రం ప్రేమతో స్వీకరించాడు. అది అహంకారానికి మనం వినయంతో నాకు అవకాశం వచ్చింది, నేను శుద్ధి పొందడానికి అవకాశం వచ్చింది, అది స్వామి స్వీకరించి భక్తులకు ఉపయోగపడితే నాకు లాభము. స్వామి కృప ఆయన దృష్టి నా మీద పడితే చాలు అనే భావం నాకు అవకాశం వచ్చింది. చాలా చాలా ఎక్కువ. ఈవెన్ సేవ కూడా నాకు అవకాశం వచ్చింది అంతే తప్ప నేను చేస్తే ఇక్కడ నడుస్తుంది గురు, నువ్వు కాకపోతే ఇంకో 10 మంది. స్వరూప సిద్ధి దాస్ కాబట్టి ఆయన ఇంకో 100 ఫ్యామిలీలు పంపిస్తాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ స్వరూప సిద్ధి దాస్ ఫ్యామిలీ లేదు ఇక్కడ. నేను లేకపోతే ఏం నడుస్తుంది అని అంటే అహంకారం. నేను కాకపోతే ఇట్లా 100 మందిని ఆయన క్షణంలో పెట్టబెట్టుకొని ఇక్కడ దింపగలడు ఆయన అనుకుంటే. ఎవ్వడు లేకున్నా ఆయన సేవ ఆగదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవ్వడు లేకపోయినా ఆయన సేవ ఆగదు, క్షణంలో వచ్చేస్తాడు. వైకుంఠం నుంచి ఆయన సేవకుని పంపిస్తాడు, స్వర్గం నుంచి ఇంద్రాత్మ సేవకు రమ్మంటే అలా వచ్చేస్తాడు. మనని అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను లేకపోతే ఈ సేవ నడవదు అని అనుకుంటా. నాకు అవకాశం వచ్చింది, ఇందులో నేను ఒక చిన్ని సంవిధాన అవుతాను. నాకు భగవంతుడు నా సేవను స్వీకరించి నాకు ఆయన ప్రేమ ఇస్తే చాలు, ఆయన పాదాల దగ్గర చిన్న సీట్ ఇస్తే చాలు, సేవ చెడిలో ఇచ్చేస్తే. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాను. సో చివరిగా మనకి సమ్మర్ క్యాంపు April 27 నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ అవుతాయి, ఒక 5 రోజుల్లో క్లోజ్ అయిపోతాయి. క్లోజెస్ అయిపోతే మాత్రం ఎక్కువ మనం 69 లిమిటెడ్ అనుకుంటున్నాం. 20-30 మంది చాలు, 50-60 మంది క్యాప్టెన్ వీటికి కష్టం అయిపోతుంది, లిమిటెడ్ అనుకుంటాం. ఇంకా కొన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి. సో మీ వాళ్ళకు తెలియజేయండి, ఎవరికి కావాలంటే తొందరగా బ్లాక్ చేసుకున్నానండి. సీట్స్ క్లోజ్ అయినాక కష్టం అవుతుంది మళ్ళీ ఇది కాకుండా. ఓకే, సో ఎవరెవరైతే ఇంతకుముందు దవా ఛాయ్ తీసుకోలేదో వాళ్ళందరూ తీసుకొని మొదటిసారి అక్కడ మన దగ్గరకు వస్తే ఫస్ట్ టైం కాంప్లిమెంటరీ టీ, మీరు టేస్ట్ చూసి శాంపుల్ చూసి ఉంటుంది. మీరు రెగ్యులర్గా ఛాయ్ హెల్త్ డేంజర్ అనుకొని నమ్మినట్లయితే ఈ ఛాయ్ ఎక్కువ కాదండి, అప్పుడు వచ్చి తీసుకోండి. మీరు కూడా ఈ దవా ఛాయ్ మినీ రెస్టారెంట్ 30 రూపీస్ మిక్స్ కానీ ఏదైనా సేవ చేయాలంటే ఇదివరకు మనకి వారానికి 2 రోజులు సేవ ఉండేది టెంపుల్లో. ఇప్పుడు 24/7 మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా సేవ ఉంటుంది. ప్రతిరోజు మార్నింగ్ చక్కగా ఒక గంట సేపు. అమెరికాలో ఏం చేస్తారో తెలుసా, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వచ్చి టెంపుల్లో సేవ చేస్తారు. ఇన్ని గంటలను సేవ చేస్తే టెంపుల్ సిగ్నేచర్ పెట్టిస్తే ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చారు.
అలా సేవ చేసేవాళ్ళు. ప్రభుపాదుల వారి టైంలో భక్తులు టెంపుల్ లోపల ఉంటారు కదా, నైటు పగులు ఆటో నడిపి డబ్బులు నడిపిస్తే ఆ డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి మందిరంలో పెట్టి ప్రసాదం ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళం. డబ్బులు సంపాదించి ప్రసాదం పెట్టేవాళ్ళు. అంత స్థాయిలో ప్రేమతో త్యాగం చేశారు. మరి వాళ్ళ త్యాగం ఉడికిపోతుందా? వాళ్ళ త్యాగం ఉడికిపోతుందా? ఫ్యాక్టరీగా వాళ్ళ కృష్ణుడి దగ్గర మహాదానందంగా ఉన్నారు. మనం చూసుకునే ఈ చట్టం కవ్వలేదు వాళ్ళకి. ఒక్కసారి త్యాగం చేయాలి భగవంతుడి కోసం. మనం ఎన్ని త్యాగం చేస్తున్నామండి? ఇంట్లో మూడు పిల్లలు తన్నుకొని ప్రతిరోజు త్యాగం చేస్తూనే ఉన్నాం. ప్రతి కడ త్యాగం చేస్తూనే ఉన్నాం. మనకు నచ్చని వాటి కోసం ప్రతి జన్మలో త్యాగం చేస్తూనే ఉన్నాం. ప్రభుపాద చెప్పారు, ఒక్క జీవితం త్యాగం చేయి. జీవితం త్యాగం చేయమంటే అన్ని వదిలేమనట్లే కదా. ఒక్క జీవితంలో నువ్వు నీ మిగిలిన టైంని చెత్తవాటికి, రీల్స్ కోసము, సినిమాలకు, షికార్లకు, పనికిమాలిన ఎంటర్టైన్మెంట్ అవి త్యాగం చేయండి చాలు. జీవితం మొత్తం అవసరంలే, ఉద్యోగాలు అవసరంలా, మీరు సంపాదించుకోండి. మిగిలిన చెత్త ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రాంలు క్యాన్సిల్ చేసుకొని ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ సమయాన్ని కృష్ణుడి కోసం త్యాగం చేసి మీరు పెట్టండి. ఒక్క జీవితాన్ని పెట్టుబడి పెడితే మీకు వచ్చే రిటర్న్ ఎంతో తెలుసా? మనం డబ్బులు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ లో పెడితే 20%, 30% ఇస్తారు. వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు కనుకో. కృష్ణుడు ఇచ్చే పర్సెంటేజ్ ఎంత? 100%. అన్లిమిటెడ్. ఓకే, కొత్తగా చెప్పా, వెరీ గుడ్. అన్లిమిటెడ్ 100% అంటే ఏమైందో తెలుసా? నువ్వు 10 రూపాయలు ఇస్తే ఆయన 10 రూపాయలు మీకు ఇస్తాడని వస్తాయి. నువ్వు 10 సంవత్సరాలు సేవ చేస్తే 10 సంవత్సరాలు వైకుంఠంలో ఉంచుకుంటానని వస్తుంది. మీరు అర్థమైనా? క్యాలిక్యులేషన్. సో రాంగ్ అవుతుంది. అన్లిమిటెడ్. నువ్వు ఒక్క జీవితం త్యాగం చేస్తే అన్లిమిటెడ్ కోట్ల లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు అన్ఎండింగ్ లో నువ్వు స్వామి దగ్గర ఉంటావు. ఇంత పెట్టుబడి రిటర్న్ ఎవరు ఇస్తున్నారండి భూమి మీద? ఎక్కడైనా ఉందా? లేదు. ఎందుకు మరి? మనం కృష్ణునే త్యాగం చేస్తున్నాం. ఓకే, సో కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనిపించి మీకు ఒక 20 నిమిషాలు చెప్పాను. సో నోటెన్స్ అన్నీ వచ్చాయి కదా. సో చివరిగా మీ యొక్క నెంబర్ను మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఎవరి అయినా లేదు అని అంటే వాలంటీర్స్ చెప్పండి, యాడ్ చేస్తారు. మీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మన గ్రూప్ లో యాడ్ చేసుకోండి. కృష్ణాష్టమి కూడా వస్తుంది. ఎప్పుడు సేవ చేయాలన్నా చక్కగా రండి, మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఎలా సేవ చేయాలని, స్వామికి సేవ చేసి మనం స్వామి శరణాగతి పొంది స్వామి యొక్క మీకు చక్కగా తర్వాత చెప్పినట్టు గౌరవనీయాన్ని ప్రత్యేకంగా చూడండి. అందరూ ఒకరికొకరు నెట్టుకొని పడకుండా జాగ్రత్తగా లైన్ గా నిలబడి చూసుకొని దర్శనం చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఒక 1/2 నిమిషం అట్లా చేసుకొని మళ్ళీ వెనక వాళ్ళకి స్థలం ఇవ్వండి. మళ్ళీ ఆయనకి మీ మీద కోపం